tunasema ni asante maisha ambayo Mungu amempa, na sisi siku hii ya leo tusherekee maisha yake na tusikae tukilia tukihuzunika. Maria amekuwa mzuri, msherekee, mfurahi, mkule kilicho na turudi nyumbani. Asanteni. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi namshukuru Mungu kwa kuhu amemlinda juu hata hakuna, sidhani kama kuna mwenye atafikisha miaka kuhu alifika. Sisi tunashukuru tu tukisema ni asante, na tunaomba tu mulie vizuri, mkae vizuri na Mungu awalinde. Asante. Naitwa Doris Waswa. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Gentrix Simiyu. Gentrix Simiyu Waswa. Hii ni daughter in law wa Violet. Maria tulimpenda, wacha roho yake ipumzike kwa amani. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Phyllis Chibinda. Mimi ni mtoto wa Kilea. Ulipenda Kuhu lakini Mungu amempenda zaidi. Rest in peace Kuhu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ninaitwa Mili Kandali Kundu. Mimi ni mtoto wa Ibrahim Kundu namba 5. Ninasema tu we are celebrating our shosho. We are not mourning because amepata baraka zake zote, ameishi miaka ile mzuri. Umwami Yesu afume ubwali butakatifu abechile kamasika kama Maria Maria na mwesi muri moyo ese bandanga kwa ufubeli wa koli wa kilobi ese wande wa Jessica maimeru yo abanga bali kera kuhuita andise ndio tawe on behalf of Dennis name lebwe no bonali ko bandi muzika kamasika ko Maria welcome the flat home kunenye ko kimyaka kewe kyola bele you turned kazobiala jo afuna tabele kabula no biala no kolena no funa kimyaka abe kyole. Let us now kusherekea tuzilie kwa sababu imekuwa ni wakati wake. Mbarikiwe na mkuu gati nyumbani. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nyanya ametulea, tumekaa naye kwa furaha, lakini yale yametendeka ni mipango ya Mungu. Kwa hivyo acha tuombe ya kwamba roho yake iweko mahali pema. Mbarikiwe. Majina naitwa Eunice Waswa, mtoto wa mama Violet. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Joshua Kaitano. Mimi ni kijana ya Kaitano mkubwa. Kawache Maria Yesu mulosi wa sinono na atibizia. Eholo niyo muli. Toleko na atibizia mulosi. Sina atibizia mulosi namba 1, askane ndo mulosi namba 2. Eholo niyo muli mundi kiyali bukana ne mupa pole. Kumanya ko muli Maria kale kilomuse. Sekani kale. Mupa pole tafadhali manya ko muli Maria kale kilomuse. Maria kale kilomuse. Ese na khamenya no mulosi wasoyo Maria, lakini hata samwene semanya nendo lakini yake kyo tasezi musabira konole ko yakaba musabini wakana sezi mbona ko kabweni hao musabira kama sina bana anga Kaitano wa Maria. Asante. Libukana lya kuku mulembe mia mulembe te mulembe swa mwasangali lesikia luno ese nakisangalile sana kuku abekwa musima lukali sana. We really loved our grandmother Maria na Bangala Masinde abekwa musima sana mulembe libukana. Kuku was a very humble person. Kuku kabo omungolu sana. Kuku was a very caring person. Kuku abekwa musima sana. Eonolela se family kuku Kuku kasala di rambo. Kuku, she really cared for each and every child.
abekasima buli omwana wewe yesi obele waena ese namenye nekuku ikibichori mula kuha benyali almali salilako omwana weze hoja wenywe Ibrahim salilako omwana weze Tom Wanjala Moses who was a very great person. Bwana asifiwe. We have really lost, but tunashukuru Mungu kwa maana tuko tunasherekea. Bwana asifiwe. Now I cannot finish without kushukuru watu fulani for what they have done to Kuhu. Kuhu ino kabirire makwa kama kanisana. Mala kubela bunyali bwa wele nende busime bwa wele usima wele ngamulangile saba kulini ajire yo alikuramunju entakatifu mala alikumenya bulayi. Bwana asifiwe. Now at this time I want to thank, first of all I want to thank, where's my wife? My wife kamenye ngede Kuhu. Where's my wife? Jendrix. Now Mungu ambariki sana. She has been there, she has been taking care for Kuhu. She has been doing all and each everything to Kuhu at Kibichori home. Bwana asifiwe. Yakabili, I want to thank people from Kibichori. People from Kibichori, I know you are here. You are so wonderful and so grateful. Mungu awabariki. Through your daughter called Mama Murambi, I want to thank you people. Mama Murambi kabele we family efuwe busi mebosi. Yosi kaholele Kuhu. Mungu ambariki na ambariki kabisa. Bwana asifiwe. Kitu ya tatu nataka kushukuru Uncle Tom Wanjala through my mother and the Babandas Banke Munchu. I want to say my brothers through Uncle Wanjala. May God continue blessing you. May you continue working towards doing good things in the name of the Lord. Bwana asifiwe. The next thing nenya kusema Roger Wilson. Ango, you have been there as a counselor. I want to say thank you, Chomba. You have been there when many nke bulisi ntu kuhuna aliyo na alma sinanu. You are there. You are there. Roger, thank you so much. Now, lastly, I want to go to Ango Ibrahim through the daughters, through my sisters, my cousins, all my sisters. Roger, I want to say thank you. Thank you as a leader, as a firstborn for the great work you have been doing through our grandmother Maria. Now, lastly, I want to thank my wange. My asante local sadange family ya waswange family ya masinde chimpe kachibili my wemile imara wema imara wema ekuhu mala kuma kulia asanti hata kukunia ali wele amure enju mu entakatifu mala esukindi tutakutana huko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa maluka libake nibefwe boss chimpe kachosinye mwamile wela mparikie. Asante lukali. Bwana asifiwe. And may Maria reap forever. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Shalid Nyota, mtoto wa George Sichangi Kundu. Mimi ndio kitukuu mkubwa. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Jessica Namisi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mwanzo nataka kusherekea sana kwa kifo ya nyanya yangu. Na ninajua mimi nitafika huko. Na huyu nyanya penye ametoka, nashukuru sana Mungu. Sikila kuugiza nesilu mutitine nchangangano, kabe changa nende kuyu kundi hata ngoroba kulaga balisita. Kukwabela tehanga changa kusomya bana bewa baba. Basikari nebecha nobona kambola ali kuhu bolile khuiluhe abukula kamalu wako wicha khukisa mumiba kyabechanga ne khuiluha khucha khuwela khubarikie. Kwa Radio Citizen kuna kwanga na watu wanaitwa wanawake bomba. Maria ni mwanamke bomba, na ninamshukuru sababu alikuwa kuhu mzuri sana. Nilikuwa nikikuja kwake ananiambia kuhu wichunge ohakenda nebisore rita nenya lirungeti lyo kuhu kanjeta sana lirungeti kanyola lundi kanyola kama rungeti hapana lirungeti ta nono bakuhu ne bamayi muliano mukukusye mungila niyo kuhu kakusilamo babana bewe ne babecho kulubewe kukwabele bulisi buine kufungile ne nichilengo
olabona kukhusibui saa 11 hata kuka khamukhoma amufuchakho kamare lakini saa 11 neyola obona kukhwalo mali kukhusale mala asale bana bewe boss. Hakukuwa na ubaguzi ya ati anapenda mtoto fulani na anachukia mtoto fulani. Angeanza kuombea kutoka kwa firstborn, aombe hadi kwa lastborn. Na sana sana firstborn wake hakukuwa kundu. Firstborn wake alikuwa Palanga. Kulingana na vile mimi nilikuwa nasikia akiomba. Aombe Palanga na uzao wake, aombe Chafret na uzao wake, ndio akuje kwa hao watoto wake. Ninaomba ya kwamba tuige mfano wa Kuhumaria. Manake alikuwa mwanamke bomba. Ukanile hulo vile alikuwa mwanamke bomba. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nishukuru wazazi wangu wote kwa ujumla. Kutoka kwa baba Ibrahim hadi kwa baba Tom. Hata Senge Mseve na mshukuru. Sababu kama hangekuwa nalala kwa ile nyumba, vitu zingeibwa. Amekuwa kama soja wa boma. Na Senge Mseve huwezi kuja ufanye mchezo, atakutandika. Sababu anajua ni nyumba yake na mama yake. Ninawashukuru pia kwa kulea Kuhu hadi dakika ya mwisho. Auntie Violet ninakushukuru, Mungu akubariki. Babu Wilson ninakushukuru, Mungu akubariki. Wamama wa hii boma, Valo Sivawaila. Ninawashukuru, kila mtu najua ameweka effort in one way or another. Unaweza kuwa haujamguza lakini umemuombea. Ninawashukuru. Mubarikiwe. Ni hayo tu. Asante, hao wamekuwa ni wachukuu. Mara ni Holandi aba na karibu nafika ukingoni. Nenya daughters in law. Yani muheba asa nive mungo muno. Asante nabecha bario. Aliyo mundu niye khanyala nebililata omundu mungo muno omundu niye balanga balumuki ndamwenya etakandala yesi akhesi khosa kumasika kamaria daughters in law karibu. Karibu mara kwa ufupi kabisa. Wali butakatifu balekhelele kyawe namukhesha mkristo Yesu. Bwana asifiwe. Nafikiri tuko hapa lakini wengine wachasikia. Ukichua wewe umeoleka kwa hii poma au naita Mama Maria mother in law, please come. Hata kama ulifikiria tu kuingia mahali hapa na ikawa come. Hallelujah. Nafikiri nitaanzia, mimi ndio mkubwa lakini wache nianzie kwa mkubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kubaluya nende busangafu kubera kumoyo kwange kumulamu kubera Mayi Maria kakonele munafasi ndayi. Mayi Maria alumulosi umulayi newola sa mungo muno kasomye family yewe mungile elindayi nganewola akhola sali mukhakundu nebona syakulya nesikhola nakhangu tawe chinganikani chinjira. Haleluya. Abera alanganga alichinganakani mala Mayi umulayi mala Mayi ane busime abolela babana bewali mukhawandayo ali khachariena mala babana ba papa bana babana ba Mayi Maria bala ibuparikiwe mwezi mutile ko bisoli mfwane nga Maria. Asante Agnes Nasimiyu
numundu wachesira ukofune mai Maria akakwakina naye msirandafu. Na Bwana asifiwe. Na Bwana asifiwe tena. Esenga ni manjo ndi muko msorere mai Maria namba ndi. Mala mai ino ali mai mukosi. Kane Bwana ndio mai ungachitanga ko malambo ali mai muko mwana chori chori. Enibi bile na romane mbona ndiko sondilanga. Ndi banga mai ka. Anyalage kala munju mona ara ko mulamu wange bali msebo yoyo. Alihoje ngati yawuna ngilo mkhana murefu. Malanga ni ndacha alimai nenyile unjile ko kamechure ya nano mala nisinge. Malanga mala ryo likesingile namwele chindwa nalo mali mai kuzala ukila kulima. Alinona andi nani wamba kamecha. Alimai ukoya wabao mala unindile bitu kulubyanyi. Mala mai kakilanga kanumya. Kakilanga birama mwamuka mala mwabange basoreri bano. Malalo mali mukhaleha muko mwana wa teta mutikiye mala ili asomye babana mala be kupacha kana mala banjeta be manase tabwira bana baseneka bacha bari sebapu kata bamilia za kubela papa bawe mezengero babatiya abandi mai achala semunde be education kamwene kiroti Bwana Yesu asifiwe. Ana asifiwe tena. Kwa majina ni Joyce Nyongesa Kilobi. Mwenye amelala ni mama yangu mukwe. Mimi ndio nafuata huyu na huyu naye akafuata Mary. Mimi nashukuru mama huyo mwenye amelala. Mama amekuwa mlezi mzuri sana. Ese basa ali na makubo mwana omutiti mulamo Ibrahim na ali sukulu makubo ne mulamo baile tu yoyo. Malama ikakutekelanga Mungu munese ngema angaye mbibisa lakini abero akunywa za wala ali mai. Mune chengo langire ndi mulamo nende baile to kwa baba ndo kumenya kulimeri ale nyale cha Mungu munota. Lakini maika kubasa simbine nafwe ka kulinda kwa vuananga kuvuana kore maika makubumbule somulai kama kubo mundu lela babandu kama kubo lela babandu ulipa kuli mayo uchebulai ocho kukesele mayi wefe na bangala basa kwao kubela be mwasimana nono kusanende bungalimbo niyo oli hocha olakana nende basa kwao na bangala muhana muliuli mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shemeji pole. Niko majina yangu naitwa Elizabeth Naswa wa Mkota kutoka kwa Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Ese si mawele husiku ya luno. Mwamie safu. Si mabosi babechile hukulisya kama sikaka mai Maria. Mwamie safu. Mai esana nicha muno kabo mai oli omulai. Mai kanja kanila na kimikono kiwe kiosi. Kasi mama la kashukulikila muhali chose. Mwamie safu. Mai se kaba omulosi oli weka maho wake ineneita. Mwamie safu. Mai kakukambilanga atali hwana lichoke aloma ali khubela nile mwamie safu. Nonese msima lukali na chawela mwakanile bulai. Mwamie safu. Nana efweho nibalekhile enyuma akhulekhele kumulembe mala khuambane mwamie safu. Sedine kamakalita mbarikiwe. Bwana asifiwe. Esenda lomaho nyana lomaho mubule isikira nanyola Maria akenda malaundi asili ko mukhana. Bwana asifiwe. Abano balomaho matiti banyolira ali asi akendera asise enyo kata saluya tawe. Mwana wera afume. Esenengira ano nendu mutiti mala nanyola mai kanja kanira mai kasima abele mai ata wakala mundu zonyala wamanye siri yewe takinise kambolera. Bwana asifiwe. Eshita neye kabiramo yosi abakuli alala nenaye kwabechanga sanga nawo mineru. Bwana asifiwe. Natibishe kuberanja kunyole mbeo ngamulawuliranga bali kuli nende mulamwa aliano malase kenyala ta na kweli se kenyala ta wa mumesikia wakisema yeye ni socha na kweli ni socha ni mkali sana. Sabali kanisa nandi mukusabile mala kube banyindafu kubene bula mala kube banyindafu mala musabile mulamwa nenya mukusabile Mungu munofwesi kuambani mala khulole khuli maika achile kakhulekhele muno mukhana
all muskari security officer ali security, hata mimi nikitoka hapa nikirudi, kama umeingia umefanya kitu atanielezea. Bwana asifiwe. Kweli hemukusabire mulamwa sokumanyanga nacha kumenya tawe, lakini wero mwene sekamanyire. Bwana asifiwe. Kwa sababu mayabele naliyo ngawa sanyala kafuka ngawa sanyala kenyo kata, lakini bakali barya mayi marabolera ato omulwalo yoyo. Esendo manandi muholanga homuryo muhale khatawe ne muha khola khotta muhumwiche mara kholera alalo khakubukule mulamwa kuli mulamwa wefwe mulala na tekhe chai okundi amuile lanji okundi amuile sapa. Bwana asifiwe. Kweli na imenya ne mulamwa malata kaisi matese kwa kachiba na waba takikatana atakwambia kwa hii poma Mary ni rafiki yangu na ninampenda. Bwana asifiwe. Musa bile nenya Musa bile mbene kamani mbene bunyi ndafu kwa kumenya nende mulamwa yoyo mala yesi paka esiku yewe yole papa wera mulange na mwe kandange mala mulala bali melera ko wasye nanchire nendo manandi ndi Mary kundu ndi mayi umukhulu mungo muno bali mayabo no mukhana omungo alanga ali muho mwana abese mala kasima khubera kafuisi abana munani musakhulu wa setisa kandanga nga ali umukoko wase nenya khusima bamulamwa alala nendo musakhulu wase. Bwana asifiwe. Ngali kwe khalilihe namwe be khalilihe khumayi hasa wanjala nilienda huko. Kweli kazi yenye niliona akifanya sio rahisi kusema ukweli, lakini Mungu akubariki na Mungu atamwacha. Wacha niseme kwa Violet, huyu msichana wetu kweli Mungu alionelea hii poma na akatupatia. Mulamu endelee na hiyo moyo nenya hulo manandi atanga wichanga no khubona okhabona mayi kafuile mala wabololi unengo senjata nenya khuba nandi karibu endelea khukhwicha khubera musebe aliyo fwesi khuliyo mala khula khwakanilanga mayi na khwakanilanga. Bwana asifiwe. Nenya khusima ato musakhulu wase oyu wafuka busuma mala waroba khuwelesya sister wewe oyo ta onyola mbo nibwo mubikhile kenyo khane nabwo nayira mala lyayikira nayisoma ni kholelelanga sa khukhola sina khuyira sikese nenya yesi arobe khulya ta. Mbarikiwe. Asante khubushuhuda bulayi bwo. Asante. Omumuki aliyo na khaliyo ta. Aya ese khosa kwa niaba ye bamuki bosi. Masika komulosi mulamwa tutaka mayi namukhesha ndi mulembe namukhesha ndi mulembe esese inja kama kwa makalita oyo salinga mayi ali mulamwa niye lakini mayi malabe ni cha mungo muno asindika katamba afukani yenyu si malu kalindi wera muparike ache mundebe endakati. Asante umuki. Nenya khumalilisia sipindi syesyo ndekhele programa alange sipindi sisindi nekhusima mayi Maria ino alala nende omusakhulu wewe Masinde nibo babakila ate efwefwe namwesese nabawo ngambawo ndi khubela papa kabo murafu sana na ayilile mayi mala abele kila wakati wa Masinde wa Maria nono khuloma khuli wele amure mundebe ndakatifu khubela nikyo kakhola khusibala khuno kasi niye kakhola khuno kakila fwesi khwabawo mbolela kwa niaba ye babandi bosi mayi wasi aliana ano mayi inyo khabusa wesi wakhakhola khosa kumukhono
nafasi yabelewo tabele onyala wana bushuhuda bwa Maria lakini nabona alikho kechakhana kamani kalimo oyino mungo muno mwasi anangi na wewe mala takha Maria bukarimu bwa Maria nende masinde andi wakanefweze kwasalwe buwaile nota mai andi kwasalwe wae esiakho kamasika ka Maria bwali butakatifu babana basene babechukhulu nende babandu muhesi mwiche kamasika ka Maria namukhesi andi mulembe swa mulembe te muli balamu sesindi umulamu ona nakendile nga nawulile ata manyonge nakhubiyisye papa nani mala inamanye khali Maria oyo wakila kaona kweli mala omanye esese namenyanga anano mala Musa ngalika bomurafu mala kakhupa mala ndi nende kumusiko kwa musoleli uyuyu mala nafwa ata nebambile bungoma senamanya ta lakini naona mala namenye ewefwe lakini umwana wa mayu umukhulu mwene balileo kapinga busa alikobolengo mala nakobola na busa yabandi nowakana na musala mala nachandyo lakini wele kekhela mule ali wekobola busengo wo mala nakalukha mala khukalukha khwase wakila naona masinde omwana wa mayini khukamwa mungo mulala bali khuchalikho ni khucha mungo mulala wama khulomana olisa omwana wa sambili khocha nono namenya nano mala khubera masinde takha masinde ta andi bawayila baloma so bali umwene kekokile lakini masinde kema khubyombi ali umwana wa maisa afuata basi mala naona nakobola mungo muno khubera masinde kabola leo alisende manena yasikia Musa omurafuni mala nganawulile bali Maria katibile nesindukha naloma nandi wambonia ebuwayila akwilela nakhaba mane katamba plasma mwolekho mala nola nono kala kukhu mutibisye mwesi kala muluma nga sesine naluma mwawulile ese naluma nyoso manye basole nibo inalonda olonda ino bakwa mala naluma banangenda noleni nono abawelesa alumulayi nono khemusime sawele musalile engo ya masinde omwana wa masinde osikala ole mala yino wele omwene amulinde sikila abe Maria niye mawe niyo olinda lakini nono Maria kachile bakhana ba Maria musikale mulinde omwana oyoyo kabe kariyo kamasina kange bali kerita chuma senama busa khusawa khuno ninache emiendo senduwe emiendo tese wesawa asandi manye ndi khwakhukhalile sasikila one bushuhuda bukali sana asandi programa khakhuyusile programu wendelee khwama bwena thank you basi semena haleluya basi karibu wenya mwe babe ndi yuko ina kabiri
kata nende kipambiano olwakhuimbya bamasika likanisa babichachi bawayila ano mandi pole sana, pole lukali sana bana basenge pole pole muluma ese balisaya kharemwa omubichachi Maria kama nono mufu bandu babichachi okhwimile muno emwala echekule ye asalwa mwefe nibo basasi ba Maria nono khusayi khakhuchachila khuba wandaye bapapa kabecha khurusya usuta khuba wandaye era papa Francis achakola Oh. Mlembe kamasika ka Maria. Mlembe swa. Mlembe te. Swa. Kumlembe kwa Mario ko. Mwakupoke. Nimupoke bulayi. Eso mubichachi bo bekhale bano babichachi nibo. Eso bali Francis wanyonyo kwasi changa. Omubichachi. Menyile sikimu. Nama kuchekula kulo 65 nenjache sikimu. Saidi sikimu. Mbuka sana. Ilo mkoko wa somo kuru. Maria you know. Zena ulecha Maria. Tana bangala you know. Bangala manya lisi nene bangala liya walitingi sana. Simwari manya busa. No sahi. Eses. Kade mburi ya bari Maria kafuile. Wabara nilelua kwa jangana ni chanani. Sahi. Na mubonele chekulo omwiwano wase kamurera kamurura omalandi konje skimo sesi batili labza kwakeshana nene Maria Maya wana katiba malomu koko welu kosi mubakana bawo khirabere Maria tawe Maria sade kumoye kumubitawe Mario mukwarafu satunya tawe omanywe makuwa kano kakasitoelese sana lekampole kwanja hey esengile mwana wefwe para kumbakasya nanumbakasya wejoche koche Maria esisi na suti bulwane wa Maria kesi nije nabona matika pesibita ne dikine pikipiki no ngane nijire na korirari sesi basuta bisatu lakini ndemine nije mbaro mwana wa papa abana ba Maria wera abayinde rukali sana babere kumoyonga kwa mawe bali bakeke ni mara were kaba bakali masinde kaba murafu ke khaliga bodana musiga Maria kaba mudu we khuka ke khaliga abo magase ofyo busa adisa yaro dad masinde kamunyola bulwat omulosi ngo yario oleko kumwalunya likwe
mano wakasese olisembolako tawe nona abana ba Maria mulinde omugoko oliyo omukhana oliyo ino mumwaye mulayi sana belemawo omwayanga mukhabirana tawe bona namakhola sibuyi sino ate sikwakheshana ne babewana base tawe mala wera ababere sana baeru lunyasi lulayi mala bawayira bosi balayini bona bekhalile omwana wa mayi babaere lukhole lukali sana nono basoleri khuli nende bakhana base basikale khwatibisye bakali bona bandekhile busa sima khubukekho obwo Maria kende bulayi genderanga busa nikhurura busa niyenjenje masika ko sikhibwanga lakini ndomire nono bawayira linda baba ekholo yebawayira nibe elekherwe babere basoreri babere bakhana balinde ukulanga Maria kamakhono kombi akhuwera kombi ne Maria ese yabakhwabira nakho kidogo mala ese omundu wesisecha yabakhulomana sana nelundi khupana sana wejile khwasimana yabasoloma khabili Maria nakhakhulakho ta nono ese khupa pole khubafubi mulekherwe nende pole khumanya balekhwa mulekherwe pole khubabijaji khulekherwe pole khubawayira khulekherwe pole khukhoja baireti okhupile sibi nende omwana wa mayi baireti welakho yakhulinde nende family sesi niye khaje lakini niye khaje khasangale nolindile bano ufwanila okhukhusisye tila babana batiti education is the key of everything in the world. Bwana asifiwe. Masina bandanga batebiti chuma emilano khulila omwana wa papa kwanza ndapila abewana basipole kamwanya khana nende mayi wenywe umukoko ino ngalinga babola abene wole mungo muna khuyikhoyela malaka khukesya buli awundu ata khwejambo kolo mukiminya wana kina khakanga paka mbirakho Maria nano kanga rabisyekho nono khoche nyumuli bala imanyile muri bere discipline bonanga nga wanjala ka hambira mujero omwayo gasali khocha nono mu discipline sana limalisi ndasima bawayira bose khulinda omukoko papa khuola bise bino masande wera mwechikhabe sakhunanga makali tawe ekholomekho mwana likanza limelele kamasaka
komukokosi namukhesani mulembe lundi khubela bise ese bandanga bali Clivin Laisa uyo mukoko wange niye lilondakho mbola bawe wana bange nandi chikhabi sebasheangata chikhabi omwene wimila chichene chichichobusa nono ima chikhabi mungosa muno mulali oso mundu mulengene niyo khokile onyole chikhabi checho usa khwakokosi namusimbe ndi asandi muno ese nise omutu wa munda ya Maria. Asandi ekanisa babichachi bawayira namuhesya ndi mulembe lundi esese nga nimano ndi abandi papa wo Maria ne Maria inonga ne munawuliranga story yewe subira kabo omurafu lundi kanyoro omuzakhulu wewe omurafu chimboko niche mama khubonele chilo maromanana abese nise papa wabwe mara Maria ne kamene eno ya ne balikho baromana nabira mungali kuka ali basoreri babechukhulu balikho baromana maranga ne kola yonga ne bamubona bepa mubira abase kabo omurana nono kuka pole bawayira pole babichachi pole mukhoyele muambane mukendelala mala ngobona bakhwikhalira bali abamanyile bali mwesi muli bulayi nono babichachi musima kukhwekhalilika asante elisi nabananga baliwo boba kefu ngane mubolera kumupaka ngane khukabana. Asande mwawuli abo nga barusha bujuta bwabwe no sa isenge bawandaye ba Maria inja no manyoli wawandaye Maria yinyoka wike wanda ba Maria bosi karibu bakoko karibu mwanamwite kwa ufupi kandi Kristo ende bacheso bebekire khukhwikhalira namukhesya ndi mulembe swa muli balamu khesyanakho kumulembe kw'omwana wa mayi khesyanakho Maria wefu oyo mwama khuwulira lukosi lwewe basoleli nga bama khukhasa bwe bakhana basichange khwafwire khwawele khwabatisa lakini bana bomwami ula khwawele ese liliyenya lyefwe tawere omwene niyo omanyile kakefwe mukhupira pole muli pole lukali ima munju mwa Maria bana bomwana wa mayi pole bachuma pole kundu nga mwanyakhane nende yayi abera akhomba kamaremala khwakhombana bana basichange nga mukhubona muri Maria wakhusinganga khufwara khuri bana bomwami mwana wa papa oyo mwana wa mayi uyo niye simakuli mungo mwefwe nono mukhusabira bawayira pole wamusimira lula mwakhusingira abana befwe yaya kafwire lakini khwalabira khuli asandi sikira ebele chinyanga chamuwerekho asandi ko bakurisa asandi mukhalekha lukobo lwa Maria ta Maria sali nende kumoyo kumubita
Maria omukhasi we kamakhono kabili efwe khwakhulila samwa Maria babandu 8 Asante mai. balisikila khwabona omwana wefwe kachile lilya mubawayila mulamwa Masinda akhulera khubikele ngolera omwana wewe lakini kho babana ba Maria kho babana ba Masinda nga bukhubona muri khuli bo bupakusi ta. Asandiko bana befwe bali ano fatiti bakhulu lakini khwalemala newere mwene niye khuli nabo mukhusabile sabila umwana wa mayi Majuma wakhubone bayi poleko Wanjala pole Kundu pole Iusoni pole Asante mai. Sakhuli nende upakusi tamalani ndi khwamusima kamafuki kefu niko Asante. mwamubonenga Maria kakhusinga mukhakhule khata asandiko mubasina bananga bali eli nasikyange Baho kwa ufupi mai. Uwimbi. Belibukana nende bajarani nende bamayi nende bapapa namukhezi ani milembe milembe swa milembe te muli balamu asandi namupira asandi ngali khulekhelela kenya khwijja khukhwikhalila Maria wefwe yino khwalilile Maria abanga wera akhukalusilya ndi akhukalusilye Maria wefwe Maria yino yabali nende lukosi lukhasala tawe nabangala wefwe yino nga mmanye lisi nabali nabangala ne Maria yino efwe abera akhulela busa nakhubone sali babana befwe bola natimaka nacha nakhesya Majuma ndi pole mai pole Wilson pole Wanjala namusimile lukali nasima lukali omwana Wanjala nomukhasi wewe niko kakholile khumayi wewe nga nacha nalola nalwasya mayi wewe kachukhile buyo khusikala bali khanywesya mayi wewe ali khamuolelesya oli umwana omudorali khonywe wezi wandela Maria sewang'onanga na Maria amukalusya ali ewe Wanjala ali khusala khukhila khulima nono pole papa muluma lukali nefwesi khwabelele khu Maria wefwe khwabelela banga khukalusya ndi khukalusye Maria sane kumoyo kumubita Maria chinge mbamo ta aliana babandu khwamusimile lukali Asante mai. nasene kamakalita Sisi khasyo sikhalile kamasika ka Maria nabakhesya ndi mulembe mulembe swa mulembe te babana ba Maria nenya khuloma nandi pole kala khemulilile mwami sikila niyo liyo sayi niye khulolelela Maria bele sali nende upakusta eseno masa nandi pole khumusabile chingila weleke kule malache bulayi kamasina bali Margaret chuma ese mukha chuma bitobo Libugana lya yaya Maria na bangala namukhesya ndi mulembe swa muli balamu sesi ndi umulamu mmani komwami Maria yino ezo wamulelela babana bewe babere omwana wewe omubeleka bomukhana banafula orabo kaba bali maruti orabo kaba bali walekhwa mala babana abo bacha bose ne babira karikari ano sana bahambanga ta lakini lundile nyima nibo khuli nabo baliyo wele kakhuwela kumukhono mulala mala khwakana kombe ne Maria wefwe sikabana kumoyo kumubitawe yabakakanila yesi atanga nekaja munju kwekhoya busa babana basijangi fwe sikhuwela mwe Masinde mala Masinde yesi kabo mulayi kabo musakhulu mulayi yabakhutelembesya saba mulamwa basi mala Maria kachile mala kandekhele siberwa mbabundu andi niyo khacheta ngini nama munju abele nomangani mwa Maria nene nichile eno
ndakola kulye ndaeka mechi malanje musinge male mupangusye mwakhe mafuta mala mufware rundi ngubekindi aruriyo mwana wa mayi aruriyo mutwa mala kwikale kukajule kulye lulomo kangerekere niko nikhikhile kangerekere nenikongololoka lo mali yaye wachile bulayi nene nikhikhile ali mutwa kakholori tawe ali mutwa nochoria bocha bubi alukapetana ne bale beta alukapetana nende basale ta alukapetana nende jarani ta aliwo siasa kuboya khabe kanisa otira sori mukhono okikosye mala yose kakhukosi mala nikhale khukachule khuryo oli niyo nomandi yaya mwana wa mayi ese chisosi chole saa 11 nenyanje ngo akwasaembi abusamanga ndi nenyanje naloma nono yaya chamukabatumu alufungule ikabati nje fungule ikabati neyikayile keche kanjete oli kanjeta naloma alibugulamo mafuta kombe mbugulemo bugulamo sabuni 200 mbugule bugulamo sukari kilo mbugule olinde kumali chizilingi chizimya mojo kendele sikile okholola ngone bulwale sola genda woleta chizandi chino ola khuparapara okhuno bukulira khatoka nandi asandi yaye ndi asandi simakulu kandanganga sali mutwa nono Maria wandekhere siberwa mukhusabira nekandekhere lukakhulekhere lwibulo luliano Ibrahimu niyoyu Bayireti niyoyu Wilson niyoyu Wanjala niyoyu mubasabira banyagane ne mayi wabwe niko mutaya alomera nachijanga yo mayi omwana Wanjala keula samawone wiulo omwana omutoro olinjayo no Wanjala mama irosa wejira ali mayi solomano bakone wandayo alina balunyolo wejire barosa niyo ozo wejire aliye yabulayi mala babana basabo batira mawe bulayi balwasisye mawe bulayi mala omusiku mwene akhukayile busa wacha neyaya achile neyaya nefwefwe kimyoyo kyefwe kwesi khwakangulukhe khuloma khuli khache sikila abe khwakhamukhayilakho alacha mala lundi fwesi niyengila niyo khukhachilakho abese khubona bali khunyala khwakhayata kosi kolilao karyo musabile bahera baba musabile Bayireti musabile Gundu musabile Wanjala musabile Wilson alane lwibulo lwa babecho luli munamba omwo mumusabile balondakho bamayi balanga senge bali mulamwa inja murusye bushuta umumu kwameme mwicharaka Kwa ufupi mai libukana limelele kamasika kamla mwana amukhetia ndi mulembe asandi semla Maria namusima nenija Mungu mwefwe mwasichangu mwomo nanyoane ngira munju mwa Maria nimonengira namenya munone Maria alumulosi lumulayi khala khabele chaise eliyo niyo khuyuyusya akazaita mwami Yesu afume busuma busa bwamenya khumayika Maria nga wolo mukeni abero mulebe wewo khalumulebe tawe busuma buyire khala kharera mala bulindalo mwami Yesu afume nono Maria alumulosi umulayi undi kanjekesya sesi kimima kimilayi mala nalondakho nabwira sesi menyile ndi kimyaka kyola musamanini mwami Yesu afume esita yutile ekanisa olatile ekanisa waba nenayo sokhilwa sindu ta oreba so mwami nakhwakanisya ese ndu mupefu nabana ba Maria mbasima nembasimba banga nipe picha andi nipilesa abana ba Maria bosi mala nokesya kho bandu bosi babe kuba mfano baryo bafwane nga abana ba Maria wera mweresye chikhabe bana ba Maria sesi nachile musese nabona Maria nebakho bamwiula mala nalila munda nalomandi wele linda Maria linda abana mulapariki wakhubelanga mwakholile kasi ya Maria
disi nandipilira wa changi ibukana lya Mary omukosi mulembe salabisyo ni mulembe mwakendilano khulekhalanga nanyo khulasangala nanywe nasimile mwasima Maria asandi Maria yino esese neja mulukoba lwabwe luno namasamanga mubafu nabo omusakhulu wewe omusa wandaye kambukula nikhakho sakyekula Maria yino mulayi Maria yino mulayi kasima namukosya undi yesi kasima mala Maria yino wandaye keja kanyongafwa mala Maria yino kasejanga bufu nalerera bana base se na bana tisa basole barano bakhana bane Maria yino mulayi ashaza bufu chinyama kama bele atikia buzali ali mbila abana bo mwana wewe malaka mbola ali mwana ho mwana wewe oluma okhakololyo waleke ya wale khabana tawe tikia abana batie skuli baundu bakulile kimikunda baundu bayelesye bakhasi nalonda sali khoya Maria nakula abana kimikunda naba yesya bakhasi sai kino nne kimyaka 38 kimwamanga omusakhulu watanawo bana bo mwana bana ba Maria wera mwe bulamu mayi wenywe gabo omugambisi kwekilenga nokubona mayi wenywe asante nasimile libukana likosi limelele kamasika kamulamwa bale bebosi mwichile khulilisha mulamwa nabakheshani milembe swa muli balamu ese khwisina bananga balitina barasa mala sendakamilawo tasikila niso omutu wa mungo muno esesene nicha mungo muno nisa mukho omusani omutu wa munju mwanga Maria ne nicha balino nomanya mulamwa wa kwanza abagaba Maria hospital yabechange bokoli na kucheba bokoli mu clinic y'abana ni nabiriranga nendi Maria kama kwendelea sana busimo bo mayi masala waseni omulosi mukeke khuluya Maria oyu umukulu kuni malabela langanga sali mulosi na nichenge kule yeyo anjo kesha shopping eino kundu rere papa kundu barikiwa eino mkhana bali majuma orere barikiwa mai babana babo yani mbalanga ndi babana tusikira balise mkhakho chawe lakini bakhulu nibo lakini mala bayimba sa heshimeye yo sindi sali baisane nayo mbarikiwe lulu kali nende mwichile kamasika mwami yasafu afuma lukali yes bana bo mwami semanyata omusyele Maria yuno esana nicha muchekulu manye batu wefe bakalibisa ukakwakala ba mutu oye sesu mutuwa balake jengo echekule yeyo kande bali waena inoko neyama na malandise nechile mungo muno lilya wechile khunana nechile khumutuwa David halimalo oluma na mweta na umuntu no amengo oluma sene kamani kosi apana kumwinyawe ata kwakana nawa chekula nano neke chakulira umwana wabo omusoreri bali chafwesa bali ino mukha David aluliyo ndiyo na kamani siwambita na umbitile zenja waena mala kwatibisiye ngaliyo musiyelo omulayi ne bana bamulamwa bufubi bulume bufubi bwa mwana omutiti bulayo lakini bakhulu bulume sana lakini tira sana kamani wasa yani wa imani mube no mwami mube khukanisa simulabona kholi butinyuta pole sana bana baife pole masinandi chutisi wekesa basale khone bale beba mirale yi wakana we khara husana omukeni ka mirale yi winyoka ke khara alafu baroma roma mkhoye mukumbuka muri bantu ba mirale babenye bere kwa hivyo kwa ufupi sana omwami Yesu afume bakristo bajeshi mulembe swa sesi nendikho omujeshi manyendi bajeshi andifu areli basikari kirasimi kwa hivyo mungo munese nipa pole mostise eminyele nomusoreri bali Wilson na memaeni mala esomukhasi mubichachi mai yuno yani mlange ndi mai kwa heshima sababu ni mtu mkupa kwangu kechile maeni bukeni balebe nekhala ne mai akikhurusha mwitoka khwamema sa khuyila munju khukhwama munju bali akhagalukheno khwamema sa ne khwikhasya mulamo wase mwitoka
nono kwako kosi ate seukhalakata sababu welekara wenda kanombo khusalwa bahati khufa ni lazima mulamwa kachile bana ba mulamwa khemba bole ndi pole karibu mustafu ya bafubi ne basasi ne barurengokho elafwa chinyunyu ne chiumbala ne chichowa na nichikeumbila alala ta nobana kisilika amemala nono nababolele sendi pole Papa Wilson pole sana lakini Mungu atawafunga mkamba. Bwana Yesu asifiwe. Ni hayo tu kwa majina ni Catherine Wafula ne ndumu khasimubi church. Pole. Asandi ibukana yamulamwa Maria namwe basakwa Maria namukesha mulizina lya Yesu ndi mulembe mwezi mulembe muno mumwikira kukwitira kwa mulembe muparikiwe sana. Sandi mimi ni naitwa jina langu Selina na Muyemba Chuma nakwaleka mubabicha chisamwe no murunda nakwaleka echekulo wa Papa Sichangi Yona Sichangi omusoleli wewe bali Yemani Juma niye nakwaleka no mulamwa yuno Maria yuno yaba kwasimana sana nga nacha Mungu omwo banjeta bandera busabulayi nekhala bulayi ne kumulembe ne chekhabi ne yaba bamayi nabo ne ndumukhana bano ne syolera Mungu mwabwe yabanga nenja khurenya chikhu yabandenya busa musiru lakini ndenya kimirwe kinga ke balosi ababo bane ndera suta kumurwe mbilira mayi mbaelesya sabosi ne basyabwe nawo basyechanga bufu bwe bulo khulususi busa lususi runo nasyechanga busa bulo mayu yakhalanga nga bali bane bosi bakhalanga bulo bwo bambelesya ni mbakhalanga bulo syabulo bwo bosi buli mundu yesi musiera. Asandi muno ndinenda chikofya chibiri Mungu muno mulamwa nende basakwa mulamwa nende basakwa lisina lyange samwene lisina lyange Selina na Muyemba Chuma. Thank you mami. Asante balondakho bakhana balanga senge bali senge injaraka wicho basole mala mujaraka banga mali bali senge muichene muri amwe injar mwipanga haraka banga basole balanga mali bali senge injaraka ufupi sana. Asante. Ningependa kutangaza ya kwamba hii programu ya matanga iko live on TV Kiss Hot station, na wanaomba kwamba mwenye anaweza kuongea hata kwa Kiswahili tuwasiliane kwa Kiswahili. Najua tunapenda Kibukusu sana, lakini kama unaweza kuongea moja mbili kwa Kiswahili. Tuna wageni wengine hapa, najua pia wanatoka Kisii, wengine wanatoka wapi hawaelewi Kibukusu. Kwa hivyo wanenaji, tafadhali hata kama neno moja kwa Kiswahili tutashukuru. Asante. Kwa ufupi. Kanisa andalisi abichachi bawaila kwa ujumla na wasalimu katika jina la Yesu. Amchambo tena. Kwa majina naitwa Ana Webi. Huyu ndiye shangazi wangu. Marioko niloyo alisenge wange niye senge wasoyo khendile senge wasoyo kabo mulayi sana mala kanyasibwe mala wele kamubukula
wela kende nenai. Asante. Kanisa langu la Salvation Army wawaila pamoja na wavichaji na wale wote wamekuja kuomboleza pamoja nasi na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Sisi tulikuwa tunampenda shangazi yetu. Hasa kabisa papa alikufa akatuacha tukiwa watoko sana, lakini shangazi alitulea akatufikisha mahali tuko. Vile tumeng'ara hivi ni huyu shangazi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Abana basenje wanje ndamusungiranga nandikala. Kukasi yo mwakholile se musabira sinandi wera mwechi khabisikire nyoni nyomukirire senje wamenye emyaka kino kyosi musibala. Mara saa hizi no kusangalile khula sherekeanga khubelenywe. Kwa hivyo ndasungiranga wanjala ekasi ye akholile khusenje ndiwele Yesu amwelese chikhabi na chireyo nalola ka wanjala akhola nga yalelile senje wera mwechi khabi pamoja na Violet na wale wote ambaye wali shughulika na shangazi yangu. Mbarikiwe. Asante. Kwa fupi. Kanisa ombolezaji wote, amujambo. Amujambo tena. Mimi majina naitwa Linet Wafula na babi jaji mumanyire lisina lyase na mundanga munatejo wakonyero nesangala busa bana basenge boleko. Asante. Asante. Kanisa andalizi Asante. Asante, asante. na wote Mungu awabariki sana. Asante Piana. Mlembe. Senge musimira nami. Senge nasumange manga. Alarangi nalijanga Mungu masenge. Senge zali khomo bali ali zinata. Bana basenge kundu. Kila basyo. Asante. Kila basyo ngabele senge. Asante. Nyamura mlenga senge. Kasimire. Asante. Asante. Waombolezaji wote kanisa andalisi, ninaomba kuwasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo. Tujambo. Hamjambo tena. Tujambo. Kwa majina ni Esther Machuma Juma. Nikisimama mahala hapa ninasimama na kofia mbili. Dada Violet akiwa ni shemeji yangu. Dada Violet akiwa ni mtoto akiwa tena ni mtoto wetu. Asante. Kwa hivyo nawapa hongera kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Kuna msemo ukasema aliyefanya kazi ndogo na kazi kubwa mwisho walimaliza wote. Kwa hivyo watoto wa shangazi nyinyi nyote nawapa challenge, mmefanya kazi nzuri. Hakuna aliyefanya kazi kubwa na ndogo, na nyinyi nyote mmefanya kazi. Wacha Mungu wa amani azidi kuwabariki. Asante, asante. Barikiwe sana. Peana. Daima na milele. Msifu Yesu Kristo. Asante. Asante Peana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Chendo Karemwa, nikiwa mtoto wa Lucas Karemwa. Peana. Asante. Mlembe. Mlembe. Masina bandanga bali baileti na nyama mwana wa Francis Wanyonyi, mukabarikiwe. Bana basenge kala kama nandi pole lukali mwikalili kako mukabarikiwe. Asante. Asante. Basi nafsama kama senda lo malisi naliongeneta mumba ko kitaka kitaka esese bandanga bali na bwile waske
nesese ndi mungo muno kuchikofiyo chibili senge ali senge omukhulu ne senge ali niyo wandela ono kwa hivyo sendi ngo mwana wewe sendi ko mundu ukundita ndo ata ino niye wakusye niye manyile mbaho ukundita ne nabelele lukali muno sikira senge aweka kukosya efe ba bijaji kuloma kulisenge mpatanishi alinga kofi ya nani nono ni olile mwewe akaba no ruilile ne kumoyo kuuluha babana basenge wabelele lukali lakini mutile kimyoyo mulilile mwami kosi kawele mbaho lindita mala mwameri olomile likhuwalila alyongene mala likhuwelye nabukula me point ewe uli umukhana omukhulu ukhwingila mungo mwasenge Maria wakhulela walela ne bana Wilson bano nekhasimile ukhapila khuyika khubana bano ta bamufano nga wanjala olelewe musebe mala oli banende historia ndayi khumalilika tililila khamisa lanjita senende kama kalita musabile safari ndayi mulukendo lwewe niko kakhola khusibala katosya asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Waandalizi wa kanisa takatifu ya Jeshi la Wokovu, bana masika bose babechile khuyeta khumasika kasenge, hamujambo. Hamujambo tena. Leo ni siku ya mwisho ya Sangazi. Ukitembea siku ingine umpata anatembea kwa hii dunia, utakuwa ni kama umeona mambo ingine. Sasa tunasherekea maisha ya Senge. Maisha Senga meishi hapa duniani imekuwa ni maisha mazuri. Sasa sisi wote tukifuata maisha ya Senge hapa duniani tutaishi maisha mazuri. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Mimi nashukuru wale wote ambao wamekuza maisha ya Senge. Nashukuru kila mmoja wetu ambayo ametusaidia hata kupanga mazishi. Nasema asante. Watoto wa Senge, nasema pole. Nasema pole, mkae vile mulivyo. Mumeng'ara, mumekaa kwa siku ya Senge vizuri. Mungu awabarikie. Mungu wa amani awajaze. Mahali mumepungukiwa awajaze. Kwa majina naitwa Muyoka wa Wevi. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kaimba na milele. Ikana limelele. Ukeli wasenge bumalisi kusibala kundo. Namukheshani mulembe mwezi. Mulembe swa. Mulibalamu. Sekhe mbola khusa abana basenge. Bana basenge. Pole lukali. Ese mayi narura khusibana bamusebe ni 76. Mana khula. Banza khala batiti bataru. Mana abakhusya bali anana. Machuma mwana wa Senge. Lila mwele Ibrahim. Pole sana. Asante. Kama sinakasa bandanga bali Ruth Nasimiyo haremwa. Asante. Nobalonda khubesi isoleli mwiche musafe time kisa kyakile. Basoleli balanga bali Senge. Ofu mali anga Senge basoleli. Yara karak. Mimbia. Hallelujah. Bedi bukan Salvation Army. Basale bosi bekire kulila kamasika ka Senge. Ende bawaira na babichachi namukhesya. Senge kabona lukosi sana nga khuloma khuri hata babichachi khucha khulipya lisine lyo khaba cha khuchangira lundi. Manye paka bali changira khona bache. Khubera Senge kaba mukombosi bamulanga banina bangala. Neseso musenge kena wewe na anyolekha. Sikira papa baba benyuma sana takhaba muboyelele. Nono na bangala lisina lya ukombosi ndio khaloma kama kalita ne beli bukana mwese muna khuchangira lisina lya Senge lyo likosi. Nono ndejana kuchanga kisendi. Mwami Yesu afume lundi. Nasi malibu kana ya Salvation Army anda ibada ya Senge. Ese nila kama kalibalo lakini bana ba Senge. Ndoma ndikala pole wela mulinde. Asante kamba sina Elias wepi wekeza.
mwami yesu afume eze khumasina abananga bali sichangi eze nisera rawe wa marehemu fuile ino bana basenge kala ese na makona mbaya ese umwana wa Daniel Wekesa. ibukana nebaka masika mwesi mulembe lundi ese bali John Wafula haremwa abandi ana ono mungo mwasenge ndi masika kasenge bana basenge kala mwanya khane lukali lakini umwami anamraho kumuhono asandi nabone ba Kristo base bakibichori mulembe nabakhebweneyo saa indi Kakameke mwale kala ako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ningependa kuchukua nafasi hii kusema pole kuba bichachi basikale, pole kubana basenge batibishe senge banyakhana nenaye na nekhasimile khuloma nandi khuwakati ino ndoma busa nandi bana basenge mwakile senge paka munyafasi nakolele khusima kuli asante ewe newaka bubi wamwene wakhanyole kamachipu lakini newaka bulayi wachuchunga basi you have a right. Otherwise ninasema senge chokheshekho Papa Masinde kabo mukosi Papa Christopher nende boss bali bwenei asante wela venenenye. Kanisa simamizi, jamii na majirani kwa jumla, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pena Tuasike, aliyelala ni shangazi. Baba yangu ndiye anamfuata. Bwana asifiwe. Kwa majina ni John Wasike, huyo ni ande yangu na yeye ndiye anilea. Nimekuwa hapa, nimekunywa maziwa yake, nimekula chakula yake, ndipo sasa pia mimi niko na familia. Nashukuru Mungu. So poleni ndugu zangu, poleni kanisa, poleni uko, na Mungu akazidi kuwabariki, akazidi kuwafunga kamba yake, mbarikiwe. Ba masikabo simulembe. Pole sana khumasika kasenge, ese bali Samson Wanyonyi kwa Francis kwa meskimu. Bana basenge endelea kuumba alala na mukhule lundi. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu ni Patrick Webi, umwana wa Festo. Bola bawanda esendikala khoya naloma kho kabiri. Omusasi alenyokhao akhabali mwambana muriena namukhatile kimyoyo tamulola abundu mulakabukhana mukhoya mwikase kabisa bububwa bukhulu sirume buselala nenya muluya kamakali ta bulaini wasenge buno bwose wamumba bichachi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninajulikana kama Joseph Chuma Webi. Mimi natoka Nyortis, Moispiriti. Nimekuja kulia shangazi. Shangazi alikuwa tukipata huko maneno huko kwetu. Shangazi alikuwa anakimbia sana. Sasa sisi ndio tumetoka leo tukasema tunaenda kulia shangazi. Tumetoka asubuhi mapema tumefika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa shangazi tira kumoyo. Heri wenye moyo safi watamuona Kristo. Na mubone ende kumoyo kumulai. Wela mbariki. Amoti khabiko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Andrew Asike. Mwenye amefiwa ni shangazi yangu ambaye papa anafuata. Ninashukuru sana cousins wangu. Na jambo ambalo ndawaachia ni moja tu. Na kwamba kulingana na ushuhuda wa shangazi ni thibitisho tosha ya kwamba shangazi alikuwa ni mshujaa. Na vile ninawaangalia nyinyi pia mnitosha. Sioni chochote ambacho kitaingia katikati yenu na kimtawanyishe. Ndugu kundu
nge baba kakwakanisha lusala mala wakanisha fulani sembara ndi ulakilwa kwakanisha tasandi murame nako abichaji kwa ufupi. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Eza kumasina bananga bali wahungu haremwa na meche kulo nekirano kulira senge yunosi makuru mala senge bela alumukambi sumubofu sana ne mulomalomane naye mulolera na mumo ni maka kubola likuwa na amanyali na kuchuna kumoyo ni ana kubola ali wahungu ke kubola senge mali cha kuchuna kumoyo lakini ulile lifo le senge lyambelisha sana na kile nolira nanu saa ine nola sasa ine mbona babi chachinga becha bari na pilo lyombo nanyole bele ndomalo mekosesi mweho kumulembe kwa senge. Asante. Ekanisa imeleke masika ka senge ya Church Salvation Army basale bosi babichachi nende bacheswa nende babandu mbali babechile khulira kamasika ka senge kula nyafasi ino khuloma nandu mwami Yesu afume mwami afume lundi ni imano musikele silala malandalila ko tofautise senda bala bikali nibyo nalya bya sengeta ndalila ko tofauti nandi lisi nalyo mbicha kilino khulilinda bana basenge ukuyima musiraro sya senge syesyo okhaka nesenga khakhulekha karura mwafifia khufukanga senge kafukanga ta tyuna balosi benywe ne khuingira Maria besa Mungu mu. Akufukilishana. Kanisa engozi senge khulwala khwewe. Ngali basale wabo musasi mala walo bakhubane babana nga bamasinde maruti banota. Ndikhemba bolela sokona kabili taba wafwile. Mala ndikheno mali khwana kwiuchungu kabisa. Hii familia imeshika mama yao kwa mikono yao yote mbili na wamefanya kazi kwa huyo mama ndiposa amefika kwa hiyo umri amefika. Kwa hivyo ukilelewa kwa njia mbaya ukiwa mzazi utawacha ulimwengu mapema. Sasa Ibrahim ndugu Violet asante mwana wasenge asante kukasi hiyo ambana muryo mala mukhulele. Kwa hivyo senda luyata masina bandanga Robert Webis changi nena wenya khumanya sichangi sabulai icha wime ni Yesu ndi ola ulanga lisi nabali sichangi ola bonesi aba wabone sichangu sala lirambo no lyose. Kwa hivyo asante asandi beli bukana babangaji babijaji namukesha na mulembe lundi kumashina ba Ronald Majwendu sinino sana amangelekha kane ndolelera bushuta bwa senge wekesha ngalimbo senge abere omuntu mulesu mulayi malolya na babantu nole eli challenge elingana mwarangisho omurugu mulayi bweni na royo ochayo wezi wepanga uzoba nende challenge ndafu sana nole nenya kubora abana basenge nandi mwalo bakwepanga bulayita munende challenge imbovu Alafyanga saba sengo omulayi Ibrahim khabulayi bwa sengo obwo busikalisa nenanywe mala mukholesa bulayi bwene nga senge nakakholile bawayila bama musima basima nabelakho mala nenya bawayila ababo bakhusime busenywe lundi bamusime nabelakho muchiluko kwa mwesi namutabusha lukendo lwenye lufanana nga lwasenge lufanana mumakali ako nenya khubola bawayila nandi asandi khundelela senge mala endelea khundelela babewana basabo nembanyola nabalina luya sesi niye ngenda ndamuichomya ndaloma nandi babanga achibalayi wera amulinda asandi. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Bana basenge ya district ya Sikala nano ya khupima chiparaka niki mulanyola umukhana Sikala yoyo mukhakhola kheyikata oniha mulanga oluwa efwe namwe wandayasi namwe mukhana wefwe wamulanga collectively mulakhola eyika bamulamwa mukhakhola eyikata nemusima
soja khulangwa soja munafasi yewe yeyo wera amanyile sikia nena ayilile enyuma wasenge mala mwamulela bulayi nekhulecha khumanye mbo chiparaka nicho mwakhakile khunyola khwama khusenge lumalilisi bulesi bwomukhana mwene oyo muparikiwe lukali. Asante. Likanisa pole kanicha khusipinde simalilise bandu balanga Maria bali mai. Basi nimwicha murio mwimbisya. Mwimbia chisa chawele. Akhesia. Abo no kwacha kurio. Oli. Maliro wako badaktari sikira wachilinda abe kasi yo bache banawanyira kuwe lokope. Okay. Okay. Sasa bile. Okay. Banaloka lo mama wanje. Asante. Muyuya chisa chawele. Warumakhile kamasa kamakali sana muyuya. Basi kana mwichire murio mwipange. Mundu amanye mayi mulayi ate sinamanye mayi mulayi. Bichanga mundu mnokubukana mulo sino mulayi. Kwa hivyo nenya kufupi. Bawayila kala babijaji kala bana bamayi pole nyongeza warota. Bana asifiwe. Sembukula bise bino khusima bawayila nende bameme nende khusima efamily ya Mayi Maria kuchumula khukasi niye banekholile esente sinende likhuwolala neme kabili khuwolela ba wandase balekhilwe khumanyile khuli khwanyole khano lukali khubele kasi ndayi niye Mayi akholile ate bise bikali onyala wecha mungo muno khwamile ngaki wabira khulisoni wabira khukundu wabira khuwanjala wabira khukaitano mulabo walengelesimo Maria uno mpasa bandi eshima chinyolekhananga echecho chichile sakhubawo ili umati ino echile khutamana mungo muno. May God bless you. Na waombolezaji wote katika jina la Yesu namsalamia. Jambo. Nemire musikele sio musahulu wase bali simi yukalenda. Simi yukalenda abimira bambira we karo mali khese bamasikabo sikimile mkewe mulembe muno. Mulembe rundi karo mali bele Mayi Maria kasima ku mulembe rundi. Ese Rebeka wase sima Mayi Maria. Ese nyole nju ese kubirira Mungu mu Mayi Maria muno. Nabana umusale wose bali bayileti no kwasoma naye muklasi ndala mukla nini amanga mala kwecha khonenda yanano lanji malanga kwecha lanji Mayi Maria ka khutekhela bulayi ka baloli no nyenye khuleko khanalo mali no mwana omulayi no kama wine omwana ino kama sa manga nano wanda Grace asomeranga wanda aomala Tuokoe masaa tafadhali. Ababaile Mayi Maria karo mali mai osome maro hangobole ate sinamanya nisho kama anisha lakini wewe ulikola form 2 ne baile tu ndikwacha mu second ndala naba ngoja abanono nyola wandaye wa mawe bali wikili simi yukalenda nono Mayi Maria ari omulayi nundi bayirose yesika nyole nji ewe kwama mungu omuntu abasali mayi welu yali nono samwende ngefwana bandala ne buchafu kweli asandeni Basale mulembe zwa ese Maria ino mayini Mayi wange olonda Maria nono bulayi bwa Maria balomi sebalomile bamalile bana ba Mayi kala muluma eseza mwene bali Alfred manager basi likanisa lya cheshi nende bosi bamasikana bakheshikimile mbiga Kristo nandi mulembe basi Mayi ali Maria bawandase kala wele khumwelesya limanya likhulela Mayi mwami abochekhabe Mwami afume. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina mengi. Mradi mimi huwa nasema tu hii boma wameshikamana tangu mpaka wa leo. Ese jagano nabo nakoli kuwa bali balo maneta. Ese
name misikhuye maria mayi esomu mwayise bali nasongo. Nimeshukuru kanisa andalizi, familia ya Mama Maria, waombolezaji wote, kumsifu Bwana Yesu Kristo daima na milele. Mimi sisemi kitu, nawashukuru tu. Kwanza nashukuru kanisa. Kwa hivyo nawashukuru, tafadhali niseme jambo moja. Ningependa kusema hivi, tumesifu ndugu zangu na dadangu kwa kazi nzuri. Na hiyo ni wazi kabisa. Ni wazi kabisa. Ningependa kuongeza kushukuru ndugu yangu Akiri ambaye ni ameoa dadangu. Shemeji ambao wanalinda ndugu zangu, na washukuru. Napoongea hivi niko na mabibi zetu wametutembelea pia hapo. Kwa sababu labda kwa sababu ya muda mahali penye wapo mjue kwamba tumewatambua. Wakati namalizia kuna wenzetu wangekuja hapa pia kutoka penye tunaishi, lakini natambua uwepo wa board chair wa shule ambaye nafunza ako upande ule kidogo. Kuna walimu hapa, lakini kwa sababu ya muda ningependa tuelewe kwa sababu hali yenyewe. Mwisho ningependa kusema hivi wangwana, mama ameenda, lakini tumekuwa kitu kimoja. Vijana walio nyuma yetu, soma jambo kwa umoja ambao tuko nao. Kwa hiyo mengi, Mungu awabariki. Kanisa andalisi, marafiki wote ambao wamekuja kuomboleza mama yangu, hamjambo tena. Inaitwa Anthony Kalenda, umulozi wake khalano yo balirode so mutua na khubele so mutua male zinda ma so mutua wa Maria khubejanga ne wanja noni ana makola bubi kweli ila liongene bana bamai. Mama alikufa akisema jambo moja, alisema tushikamane muyumba na bana befwe mala kuyumba alafu esi. Hello kanisa nataka tukushukuru na shukrani zangu sana si mababi chachi bano mubula la nibo bala kuokesyanga tunakubele ne anisie wasa kunokumbusha kubise malengira engira niyo babi chachi babihevele mubekira ala bacha paka mundu musugomeli asani paka apese kone Molandi mulinende bapi chachi babirale ubwali bwimerere kamasika kamayi umukosi mulembe lungi esese omuntu wabarosa abena bangala nakambone arebanga alivara ko bange barye ese nise suye yebula kwa sante ubwali butakatifu
namukhesya kimilembe kyomwami Yesu Kristo ni mulembe mulembe. Senemile ano ndikhendila mayi wange oyo bela ali umukosi nundi bela ali umusime omwami Yesu afume amayi ndi bamayi akulibile mumwami ileyo niyenjile bana bamayi asandise kumasina andi bali anaupilo Mbingu Bwana asifiwe. Kama tunaanza maisifrosi kitui mai Maria alimai. Sasa Biblia inasema fanya piti sana meme sinde mabaya, kwa maana waheri wafu wafao katika Bwana. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Emily Nafula, mwana wa Berita na asike kwa mama asaka. Bana ba mai kalako. Mwami Yesu akume. Seni papole bana ba mai. Na ule kwa Mungu akatana kwa kimbana. Na mkuu wa vumilivu. Kwa majina naitwa Jennifer, mwana wa Emily. Limelele kama sikaka mai bageni befwe bozi babekira kuola mai na mukhezi andi mulembe mulembe lundi muli balamu esindu mulamu ndambula basako base kwama ekabula nende musanu wazibabekira okunjola hondo mandi asandi ndambula bale bebase bamai bawangoyese nende bamula mwakwama emarobo bamandi asandi nesese kumasina kazi endibalikilea esese khulila mugomwa mayi muno kaba bali umwana we mulebe wewe yesi alikho wamanya bulayi bwa mayi zaidi abesese esese mayi Maria ali mayi muti ali mayi niye khanyana nalomaloma ta mala yebya ate abera amanyi sindu nasili mungo muno esenga nenola mayi arebanga senekhola ta alikile akolile mungo muno kati bamuwala balikolile okanali wakundu amulange gechi nganola mungo muno nabukwa rufungo kanje kanti abakeni bali bagalikileya anono mayi rufungo lunombiya bala nekile nalolelela maise kambe changa rufungo lwongeneta kamba rufungo lwokumoyo kweyo kosi sikira esese nikumakwaniko mayi kamba advaisa nalonda kosi bala nakafukilira mayi abera ali mukambi esese nachenjwese mayi kapita makapolela ali mayi utile enju bala pole sana hii kanisa ende bamasika mwezi pole manya kwimerera omwana w'omundu abetanga bulume nono acha ni muyamona asandi esere kakamira nano mumbere niongosere niyo mwibire chisano mandi mumbe asandi program mwakhira kwa hivyo nenya kupata nafasi ino au RMCA mlete ni MCA wa Medcom. Kwa hivyo ningependa niamshe MOH akuche asalimiana, ameomba nafasi, anataka aende kwingine. Karibu mkeni.
Hii naongea tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa majina yangu naitwa Pastor Paul Baraza. Asubuhi ya leo pia nimesimama mahali hapa kama daktari ambaye tunafanya kazi na dada yetu Violet. Kwa hivyo najua kwamba tuna teams mbili ambaye natakana tuwe mahali hapa. Lakini tutakuwa wafupi sana. Bwana asifiwe. Hatutachukua muda mrefu sababu najua kwamba tuko kikundi kikubwa. Kwa hivyo ndahitaji MOH staff kutoka Luhome Dispensary na pia Chwele Sub County Hospital. And then our community health volunteers pia kutoka Luhome. Karibuni. Tafadhali tuje. MOH staff Luhome Dispensary na pia Chwele Sub County Hospital na pia MOH staff wengine ambao pia wametoka hospitali zingine ambao mahali hapa tafadhali. Minister of Health staff, please. Tuharakishe tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watajitambulisha tu kwa majina and then maybe tutatoa tu pole zetu kwa ufupi kutoka Luhome. Tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Nasema pole kwa familia, pole kwa kanisa na wanakijiji wote. Acha Mungu wa amani akaweze kuwafariji. Naitwa Pamela Barasa. Natoka hospitali ya Kimilili. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi naitwa Godfrey Wanyonyi. I'm the chairperson of Luhome Dispensary. Bwana Yesu asifiwe. Sister Violet pamoja na mandugu, mimi nasema tu pole. Mama hananga replacement. Ni kuzoea tu ya kwamba mama hayuko. Otherwise, I wish you well. Mungu awapatie nguvu. Mimi naitwa Jennifer Nyongesa. Nimefanya na Sister Violet kwa muda mrefu sana. Asante. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Josephine Asambu Twanga. Ndumukhana mubijaje kwa mangele khawe Timona Twanga. Nikhalanga nende Violet dispensary ya Luhome. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Lewin Mkonyole, ni works manager Luhome Dispensary. Bwana Yesu asifiwe. Familia ya Mai Maria libukana nende basale bosi Milembe lundi. Mimi naitwa Catherine Wanyonyi ama Catherine Karani. Mimi nimefanya na Sister Violet Chwele ikiwa health center. Saizi bado niko Chwele Sub County Hospital. Violet ni kama dada yangu. Yeye ni tunashiriki na yeye hata katika kanisa tunahudumu pamoja. Na nasema tu pole, lakini ukikuwa na mzazi na umfanyie jinsi wale au wamemfanyia, hata akienda utapata nguvu. Utatembea na nguvu na hata utafurahia kwa sababu umemtenda mema, na tuweze kubarikiwa pamoja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi kwa majina naitwa Marion Wanjala. Tunafanya na Sister Violet Luhome Dispensary. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kanisa langu la Jeshi la Wokovu, mimi ni Mkristo wa Kimilili. Ningependa kusema ya kwamba Violet pole. Wakati nilikuwa nafanya Chwele, nikiwa na shida, nilikuwa nakimbilia Violet. Violet anaweza kuadvise, akuombee na uone shida zote zimepotea. Violet anafanya na mama yangu, anaitwa Margaret Fulano kutoka Nalondo. Amen. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Priscilla Sikolia, retired nurse, lakini mimi ndio nilipokea Sister Violet nikiwa Chwele Health Center kama in charge. Poleni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pia kuna community ya Luhome ambayo wamefika mahali hapa, but I think nafikiri wakati wa administration, because our area chief kwa mkutano huu atawajulisha. Kwa hivyo kwa niaba ya MOH Chwele Sub County nasema pole sana dada yetu Violet. Najua Violet tumefanya naye kazi pia kwa muda mrefu
nasema pole sana. Wamekuwa na wakati mgumu, wakati mama yao amekuwa mgonjwa. She has been up and down, na hakika wamefanya kazi nyingi. So tunasema wacha Mungu awabariki jamii ambayo imebaki. Najua kwamba mtakuwa kitu kimoja na mtashirikiana hata baada ya mama yenu kuondoka. Kwa hivyo kwa niaba ya MOI tunasema pole sana na wacha Mungu awabariki. Amen. Asante daktari. Wache tukaribishe omulako. Omulako ne kechario abaniyeho chawe maremu. Mara mulala sola na khaise kwa niapa evani. Omulako. Kini bos zamire mbali kujamu kano amo kase mwana mlembe sasa tubunga kwa kwa nano abantu bamanyira banyako batitsa lakini usiano wose ndio mkano konoyo ulibonda sasa bali Joseph tita kutwa kwa masirisia kwa mzao Francis na kutwa oriho chawe omwana okonoyo ne bangala bali aba chawe ariani abana Francis na kutwa usale sasa hata mchamure bore kodumo life is real bana lisina kutwa bali bodawe na no bana bangala kabona bali chawe ni bona kutwa efefe kuliyo nichangana ndakimbe chako chikuli bali wakani bala uri bakuma okabule sebula. Asante. Abura sumuyoka osale bakano yeyo iyo wanda yo paposi. Kwa hivyo nabanga ba kaje boja abakaitaga Mungu mwefwe gawa ocha. Yelo le kura. Namba 2 wakani sinanya kuna pilo dinde zani mwali. Sinanya pilo dinde ngabana bana kurakata. Na uri kusomura ko amire wa na uchida kuna bangala mbe abangala senge mai na kadhalika wandaza wano homucho emura uchakano ko sasa ordinara no kuikana wanyalire ye bali wasta kumuhono barako basi pambio mwalimu. Asante. Asante. Okay ya kawa ku sasa basi na ngoko changa na bejo wakati wangeresia. Asante. Asante. No hoche no muri ifa dika na hoche sala mbenya na lugo hele bayo je kumta bura hii kamurala muri sindu pamoja kila mara ono arwa kana kibebe kingi mungunta na kasa ile ndi kulia baka hata sasa ko huwe nyo usale saka file September jose na banga. Asante. Asante. Hocha. Asante. Mwere. Asante ni mukolo muri aba kumunjetese nabone hane mwalwire basi akulange basakwa ni bali basakwa nembwicha mrio mulala kwa ni hapa simwicha bandu kumima mukesi mwezi ta basakwa chimbeka chombi basakwa pande zote mahali walipo wakuja wasalimie basakwa pande zote ni mwije kali mwambie mjundala babili mmoja akuje kwa niaba ya wengine asalimie kwa niaba ya wengine please. Lisina nende bule benga buli mungo na kusichawo okukundi. Asante kwa ujumla huwimbi ndijo ni watu mrefu barefu niye muli kwa ujumla namanyire amanyire kisa bana bayiteka munji muno babili mungo muno babili malaso mulenyo kamwichano ta ne babana bano kubirira kumushelo ko niloyo masinde kabo murafungali
malanga abomura khubulira khumusiero okonile ino bakhukhwela lakini secharoma chawota mala abola ali busale mala basakhulu babwe becha barurawo nende abamaria kambolela nono linda busa balecha mwikubili yawe nemumalilisila abwene anono esilinda mwami abite chikhabiko. Bose haleluya. Bose haleluya. Efwe khuli abasakwa nyene ya marehemu okhuchula Kakameke na bakholo nisukhuli namakhuwa mangi tawe khwasima abasakwa khumenyanga kamiya nomwana wefe mana khuwonanga ulayi khukwa ibyano sikhuli namakhuwa tawe khuwasa khuchipole. Asante senjila Kameka nindu munyala mananga Moses Maonga ano ndi babasakwa. Asante. Mulembe muno bosi ese munenwa mueresa osa euwa mulainiye lundi bamenya omukoko omwana wange katekha nkwano samwene julanga Kakameka wa Jackson Wanjala urefi. Bamasikana mukhesia ndi mulembe muli balamu. Asante ese masina ba Christopher Masinde naye ngekha chonge esofu okonile inali basakwa niyo omwene omwana wase niye wasera mungo muno mala kanderera chikhabi ni ali atandiya bulayi bubi bali Violet achuma mwana wase oyo mwana ni asante nasimile mayi oluma bufubi bwa mulala bwa luma ikhali khabakeni balikho becha bano mala osabila muwele kano kamakhale nikako. Asante. Bamasika bose mulembe swa ese kwanza lisi na banange bali Alfred Wanjala Munyasya nono Munyasya yuno niye omwana warera omusakhulu yuno wa manu yuno omwene oyoyo ali basakwa yesi nono ese nomanandi pole wela abe mwesi. Asante. Bamasika namukhesha babutu bamupile pole ngali saiti babutu bakhechile ta ukhoya mu bafukilile papa mubola ndi mwikhalile khabufubi bubi sayi mukhambana ta socha khushya abana ni baba basakwa akhulekhele ta. Asante masina bandanga penalty opicho. Asante ne munyoka ne mucha mulaka bisala sike bakeni balabe mire busa bekhala ko bosi asi. Asante khonya khuriko kuna ise bakeni bamire mabanga bamire mabanga so kumukhono bamire mabanga. Asante karibu kibichori bakeni bamire kibichori. Asante bakeni bamire maeni bali waina. Asante wera mwichi khali musese bamire musese basi. Asante nokola khuriyo kwenye pambie ndaingene abako kukaribishe family pambio nzuri sana tukaribishe family. Yohanga haki tuimbe family karibisha family. Mlindenge bama kuja toka kuja umri
Kino kuja huri. Tembea mkijesa. Rish ngeje. Abuja hapo. Mlindenge. Amuza mlindenge papa manyaka. Mlindenge managa kamuza mlindenge papa manga jawa. Ema Yesu mlindenge papa manga jawa. Mlindenge managa kamuza mlindenge. Basi ile ni familia marehemu, kwa hivyo nenda kumwona nafasi. Karibu na mwe wafupi. Karibu. Basi kuri family nabo nuruyokeyo enywe babichaje basi maruyoka bakuru base bana ewe Halo, mimi nataka niseme tu asante kwa nyinyi wote kufika mahali hapa. Asante sana. Wacha tuende kwa ufupi. Wacha hii mtoto mdogo aanzie. Karibu ndugu Tom. Kanisa andalisi la Jeshi la Wokovu, waombolezaji wote, na washukuru na tena na warudishia shukurani kwa kusimama nazi katika harakati hii ngumu ya msiba ya mama. Nasema asante sana kwa kuja kwenu na Mungu awabariki. Langu ni kusema kwamba kama mimi Kitinda last born wa mama Maria na Bangala, nimekaa na yeye, tumesemeshana na yeye, alinilea, nimemlea katika uzeeni. Nasema yote yamewezekana kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu kupitia kwa mwanae Yesu Kristo. Kama hangekuwa yeye, singesimama naye kwa hali hiyo ngumu. Sasa mimi namrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kubwa sana kwa kunipa hiyo ushujaa wa kumlinda mama mzazi. Nasema ni asante sana. Mengi sitasema, lakini katika hii hali na wahimiza mandugu zangu pamoja na dada zangu kusema pole ya mama. Aliniambia tukishikana tutakuwa tunafanya kitu ya umoja na tutalindana vizuri na kupendana. Hali ya mwisho ya mama hakuwa anaongea, lakini ukimuita Maria, sauti yake akisikia sauti yako, hali yake ilikuwa ni kuleta mkono hivi kumaanisha ni umoja. Haongei Maria, analeta mkono hivi kusema ni umoja. Sasa nasema mandugu zangu, dada zangu, tuwe na umoja na tuishi kwa amani. Kupitia kwa mwanae Yesu Kristo atatulinda na hatutahangaika kwa hii ulimwengu. Nasema ni asante. Mungu amechukua roho ya mama, lakini kama ingekuwa na uwezo tungemponya. Lakini kwa vile Mungu amempenda sana, mimi nasema amekufa katika Kristo. Kwa nini niseme amekufa katika Kristo? Si lazima mtu akufe alasiri ya kuamkia na ni siku ya Jumapili. Mama ameenda kama shujaa akiwa amefanya hadi zote za Mwenyezi Mungu. Kazi ya Mungu ilianza Jumatatu, iliisha Jumamosi, na siku ya saba alienda kanisani. Sasa mama ameenda kama Mkristo. Kwa maana nilikuwa nikimuuliza, mama, wewe unaamini Mungu wangapi? Alikuwa ananihimiza Mungu ni mmoja, anapepa kitole. Na hii kitole ni alama ya nini? Ya kanisa. Mungu ni mmoja. Jeshi la wokovu ni moja. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Mimi
nimesalamia kikao chote na waombolezaji wote kusema kila mtu mahali ulipo salamia mwenzako ukisema salamu ya Maria, Mungu awapende. Kimajina mimi naitwa Thomas Wanjala, lakini kitambulisho ukitaka kunipeleka kotini usiite Wanjala, sema Thomas Masinde Wekesa. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hii kanisa, waombolezaji wote, asante kwa kufika kwenu. Tumeshukuru sana mumesimama na sisi na mumetupa nguvu katika himizo zenu. Tunasema mbarikiwe sana. Mimi ningependa kutaja jambo moja ama mbili kuhusu mama. Mama, my mother was so caring and so loving. I must recall that. Mama alianza maisha akitupa historia yake. Alikuwa na shida mingi sana. Ni kitu gani najifunza kwa historia yake? Ni kwamba kila mmoja ana wakati wake ambao Mungu anaweza mbariki. Ikiwa mama angekuwa ni yule mtu wa give up, hangebarikiwa kupata sisi kama watoto yake. Tumeona tumemlea. Hiyo ni baraka kubwa sana. Hiyo ikafanya mama akaongea kwa Kibukusu kwamba husahara kugira hulima. Tumemlea ndio sababu anaongea hivyo. Kitu gani kingine najifunza? Najifunza kwamba mama alipoanza maisha ilikuwa ya kumsumbua. Watoto wake walikufa. Maisha yake ilikuwa ya kuumia sana. Hata mwanzo alipitia hata kwa pombe. Ndio sisi tukajifunza, tukaenda shule. Lakini mama amekufa kama shujaa Mkristo. Kumaanisha a bad beginning makes a good ending. Mama ni shujaa mbinguni. Nitaongea kuhusu ugonjwa wa mama. Mama amekonjeka kulingana na historia fupi ambayo imeelezwa kwa eulogy yake. Kwa sababu ya muda, mimi nilikaa na mama hospitalini kwa magonjwa yake ya mwisho. Kwa siku karibu 9 nikimlea, nikimfanyia vyovyote vile. Na mama alikuwa ni good advisor. Hangekuacha, na ukimlinda anakupa hope. Ni nini nimejifunza kwa magonjwa ya mama? Where there is a will, there is a way. Mama hakuwa mtu wa give up. Wakati mimi nimemlea hospitalini siku 8 huko Chwele sub county, mama aliumia sana. Mama alienda mpaka kwa oxygen. Tulitoka hospitalini, mama akienda nyumbani kwa ile inaitwa home based care. Lakini because where there is a will, there is a way. Mama aliweza kulelewa na ndugu yangu Kitinda. Yule ameongea hapa akaondoka. Na yule ndugu yangu alifanya kazi mzuri. Kwa sababu
nilimtoa hospitalini, nikaweza kuhand over kwake kwa siku 2, ndio nikarudi kwangu, na nimemtembelea mara kwa mara, na ile hali ni alikuwemo akiwa haongei, hakuli, anakunywa lakini kidogo sana. Huyo ndugu yangu alifanya kazi kubwa. Kwa hivyo nampongeza, nasema Mungu ampe baraka. Where there is a will, there is a way. Sikuamini mama ataweza ongea tena, lakini kwa malezi bora ambayo amepewa na huyo Kitinda, wakati nilirudi huko, mama aliweza kuongea, aliweza kunitambua, na akaweza kuitisha kwamba nataka nikule ndizi, na huo ukawa ushuhuda mkubwa sana, kwa sababu sikuamini ingekuwa hivyo. Huyo mamangu siku zake 2 za mwisho alikuwa anaongea, na mimi ndio nilikuwa namsimamia kwa hii mambo ya inua jamii, na vile nilikuwa namsimamia, nilionelea kwamba pesa zake zile huwa anapata, first and foremost huwa natanguliza kusema mama mpaka insurance yake ichukuliwe, NHIF. Nilikuwa na shughulikia hiyo, na hiyo NHIF imemsaidia. Wakati nilikuwa namshughulikia kwa hii safari ya mwisho ambayo serikali ilikuwa inasema wanafanya ile inaitwa transformation from the old system of payment to the new system of payment, niliweza kuitisha dadangu Violet, na nilipomuitisha, niliitisha msaada wa gari nipeleke mama, pia nimupitishe kama wengine, hata kama alikuwa na magonjwa. Nilikuwa Bokoli, nikajaribu kuomba kwamba mama ni mgonjwa na makaratasi yake ya magonjwa, lakini haikuwezekana andikishwe. Nilichukua fursa, nikaomba huyo social officer msimamizi ambaye aliweza kuniambia niende Webuye siku ya Jumatano ama Alhamisi. Jumatano ilikuwa tarehe 24 mwezi wa 11 na Alhamisi ikawa tarehe 25. Nilipowasiliana na dadangu, aliweza kutoa gari iende imtoe Msese mahali alikuwa anaugulia, na gari ilipofika kwa mlango wakamchukua wakamweka kwa gari. Si gari ilienda inakimbia, gari haikuondoka mahala pale. Siku give up, niliendelea kushughulika, nikaomba dadangu, akasaidiwa na baba yetu, Baba Patrick Manyonge. Shukrani sana baba. Huyo baba alitoa gari, akapatia driver wa sister na shemeji, na mimi nilikuwa Kimilili. Waliweza kukuja, mimi nikaenda hapo kwa social Kimilili, nikiwa ninaomba kama mama anaweza saidiwa akiwa Kimilili, lakini haikuwezekana. Wakaniambia utaenda Webuye mahali aliandikishwa. Kwa hivyo mama alipokuja, kwa sababu driver hakuwa amezoea gari ya baba Patrick Manyonge, tulienda kwa mwendo mfupi kabisa ambao haukuwa mwepesi, pole pole tu. Tukafika Webuye kwa muda wa dakika kama 20, nilikuwa nimemaliza kumuandikisha. Sasa naongea ripoti ya mama ya mwisho kwamba nilikuwa na yeye akiwa hai, akiwa anaongea,
Mama alikaa kwa gari mwenyewe, sikumshika. Huwa ni mtu wa kutabika tukienda safari, lakini siku hiyo mama hakutabika. Kurudi mama alitabika mara moja. Tukawachana Kimilili. Jioni siku hiyo ndugu yangu ananiambia mama ameshindwa. Kampeleka Bungoma na akaweza kuaga dunia tarehe 28 mwezi wa 11. Ningependa kumalizia hivi. Last moment ya mama ilikuwa ni chungu. But all in all, muwe watu wa kujua kwamba kulea watoto ni kitu mzuri. Nataka kumaliza nikisema the value of something is never realized until when that something is lost. Ndugu zangu, huyu ndugu yangu mkubwa, ndugu Ibrahim, ni bahati ya mama. Ni mtoto number 9 to my mother. That's why anaitwa Kundu. Sasa huyu ni baraka kwa familia. Hangezaliwa, sisi hatungezaliwa. Huyu sister yetu ni baraka kwa familia hii. Ni baraka kwa sababu ametulea, ametusaidia kwa kila hali na mali. Na amekuwa mlezi wa kuvumilia na mama muda mrefu. Na mimi natoa shukrani. Kwa nini nimesema maana ya kitu inajulikana mara ya mwisho? Nataka kuwahimiza kwamba tushikane kama vifaranga. Lulu ya luiche. Mara kama lainiko maika hora. Kabirire mwifwe bandu bakanuni. Mara ulino omukhana wefwe wali Margaret Museve niyo londa Ibrahim Kundu. Ate ese mulala omulelanga. Ukijaribu kudescribe my sister, wakati nimekuwa ninafuatana na pesa zake ambazo zilikuwa zimesimamishwa, kuna mtu mlagaya alikuwa amekula, na nikaweza kutambua mahali zilikuwa zimeibiwa. Niliweza kwenda kwa social services na nikaeleza kwamba my sister stays alive of being a resistor. Hata kama unamsaidia, she will always resist you. Sasa mimi naomba hivi, ndugu zangu, wake zetu, mababa, majirani, huyo dada yetu maisha yake ni magumu sana. Nataka kuomba kwamba mutupe ile inaitwa advice ama himizo ya kumvumilia na tumulee, na tukimulea ndio itakuwa baraka mama ametuachia. Tusipofanya hivyo hatutakuwa tumefanya jambo mzuri. Kanisa kwa kusimama na sisi kwa hali zote, tunawashukuru sana. Wazazi wetu Bawaila, tunawashukuru sana. Wajomba, tunawashukuru sana. Chwele Hospital wakati tulikuwa tuna mama mgonjwa, ninawashukuru sana. Watu wote ninawashukuru kwamba kukuja kwenu kumetupa joto, na mbarikiwe sana na sana na sana. Nashukuru. Majina yangu naitwa Wilson Simiyu Masinde. Asanteni. Nachukua fursa hii kuwasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo mchambo. Kwa majina naitwa Violet Mlandafu. Engo wefu eno nendi Violet Machuma o Masinde. Mwami Yesu afume. Woni imile nabo bano oino basakwa. Mwana wasateka Mungu mwewe. Basaka kwezia. Bose Mlembe. Huyo ni dada yangu, nimechukua msichana yake. Na kitu ambaye nimejifunza kwa hii familia ya kwamba kupeleka watoto shule ni kitu ya maana. Kwa maana wamefanya kazi ya maana sana.
na ninaomba msichana yangu naye atanilea vile mama yake amelea mama yake. Na Mungu wa amani wabariki sana. Amen. Nganabola rima yekhalanga nekampa kamabele buli Jumamosi ne chinyama chinyo mwali yilira papa engo papa wewe mana alumalise sukhande lori nono likhabesa riyo basakwa mala mubunyali bwawele enyo musale wase inakhesi khuba mulanga bali Sister Catherine Karani pastor USFW chwele yali meeting esena akhole kasi yo khumyaka 6 ne male mulekhela niye sai pastor we chwele khesiakho ena asili khukhesia nenya libukana lye chwele lya babo simu muichile khwise omwimangake mala libukana lya chwele yali meeting kho mwiche mwimekhano mayu mulindi akhesia kwa heshima. Asandiko enyo balayiko besisa welali bakholela sisa nabonesa bosi asandi nawafurahia khesia khewe basale bendalo ino mulembe esese belekhesisiekho noselenya khumala bise tawe nga nakhaloma kabelenge pastor USFW chele yeli meeting nona bakanja kanishe lusala but khukholanga sana ekasi alala. Asanti kayo mayu mulindi akhesi. Amjambo tena. Huyu ni treasurer na tunafanya na yeye kazi kama karani wa chwele ya meeting. Sechilichi havi ukhola ne basa kwa ofisi moja. Asante. Libukana limelele family ya mai maremo nende basale bosi mukristo mulembe swa basale senda bukula muda kumuleita ngawe ndo manandi pole musale efwe body ya chwele bamayi nyokhangaki basale mukholanga nende mayi nyokhangaki mukholanga nende mayi khuli munende executive ili munende bamayi be body khwanyola nafasi nyokhesha nalundi ndo manandi asante khuli nende anano papa general superintendent nona ba uimela ba pastors bosi chwele yali meeting papa Peter khuli nende ba pastors befwe be chwele yali meeting ne musima bongele khumayi pastor wabwe ne musima inyokha mukhemus muwebe mukhalwilira tawe asandi lukali ne babandi bakhanyolekhana ano ta abali masika kandi undi abechile khale mala bosi bami bali pole omulindi general anende kamasika semanya nonende report yewe ta busa apangile ali khubene na yanano papa mukwe nende babandi bosi bami bali pole mayi mayi no khwakhola naye kasi kwa muda mrefu malanga banalumanga bushuhuda bwa mayi Maria khana kalonda mayi Maria nono sima mayi nende family ya mayi Maria kamala iniko mayi Maria kholanga kako mukhalikha kati batawe muendele khukakhola muendele khusomya fwesi babandi mala lisina lya mayi liendele nende basalundi banyole chikhabi chifamily chabwe basale senja kamakali tawe khubela time ndoma nandi asandi mayi wela bayi kamani onenya kanisa andalizi Mai Margaret mamai kanisa andalizi familia ambayo imepoteza mama na wana matanga wote na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Waje tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Natumaini Mungu ametenda siku ya leo ikafanana vile inafanana hivi. We celebrate the life of the late Mama Maria. Na sisi tunafanya kazi pamoja na Sister Violet kwa sababu yeye vile mnamuona hivi anafanya kazi kwa hii meeting. Mimi nimekuja kuwakilisha hii meeting kwa sababu tulikuwa nao tukisema tutakuja pamoja, lakini kuna sababu ambazo hatungeepuka imefanya mimi nikapatikana hapa, na kanisa lote la marafiki kule Chwele wako mahali hapa. Ndiposa mnaona mapasa wako hapa na sisi wote tunafanya kazi kwa umoja. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo, tena tunashukuru Mungu kwa kanisa ambayo imesimamia. Na sasa naomba tu Mungu wa amani akatubariki sana. Yeah. Tulikuwa na wimbo kama kanisa, sijui kama mnaweza kuturuhusu tukaimbe tu. Sawa.
Asante sana. Asante sana, nashukuru. Nashukuru Bwana Chief uko Luhome na rafiki yangu the lady na wasalimu. Na wengine wote ambao mmekuja labda sijawatambua, nasema asante sana. Nitanena tu neno moja mbili hivi, lakini kabla ya kunena muniruhusu tu tena, shemeji yangu wako hapa, mpendwa wako wengi, lakini yeye akuja salimu on behalf. Mlamwa Violet kuja. Ametoka mbali na ametenda mema. Amenionyesha upendo wa kweli na kila wakati huwa anasimama nami. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni siku njema wapendwa, ambayo Mungu ameifanya na kuitenga ikaonekane jinsi ilivyo. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa wapendwa wote mliojitolea kukuja hapa kusaidia mpendwa dada yangu Violet. She is my namesake. Alipokuja kwetu akaona mimi naitwa Vayo, alipenda hata mpaka leo tunapendana. Bwana Yesu asifiwe. Mama Maria, ninataka tu kusema jambo moja. Mama alitulelea mke, alitupatia msichana wa busara, hekima, upendo na maarifa, na haya yote ambayo sijayataja. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kusema asante kwa Mungu wetu kwa jinsi alitupatia mama. Leo hii tunasherekea upendo wa Mungu juu ya Mama Maria. Mama amekuwa mzuri. Mama alikuwa akikucha Kachonge, anapenda wazazi wa Sister Violet, wazazi wa mwalimu Akiri. Bwana Yesu asifiwe. Tumekaa na yeye vizuri. Mlamwa na ndugu yangu Akiri wamefanya kazi mzuri juu ya mama. Mlamwa alitulelea mama Susana hadi akaenda kwa baba. Leo hii ninafurahia maana Mama Maria amekutana na basakwa wake Susana. Mwaka jana tulikuwa na sherehe ya mama Kibijori. Tukafanya birthday yake. Tukasherekea, tukakula keki na tukamwambia mama, anayekupenda anakutunza ukiwa mzima. Sio ati wakati umelala atakimbia na blanketi kubwa, sanduku kubwa. Wapendwa, nataka kuwahimiza tutunze wazazi wetu wangali wazima. Napenda kusema ndugu yangu Akiri, popote ulipo, Mungu akubariki sana. Wanasema mama mkwe hawezi kukaa kwa msichana wake, lakini ningependa kusema upendo ambayo ndugu yangu alionyesha mama mkwe ni upendo wa ajabu. Walikuwa wanakula kitu kimoja. Ndiposa leo hii tuliona ya kwamba kama huwake luifuse kaliota mwanamai wamenyile ngenende maiwo muliasilala huiche kuya luno na kusiha mai wesubeo. Nona kakubala kuli asandi bale bebefwe bawaila wele abalinde. My sister Violet, may God bless you so much. May you never lack in your life. May the God who sees in secret bless you in public. I thank you so much. Kuna wapendwa wametoka Kachonge. Popote mlipo tafadhali wapendwa, simameni tu na mke wefu. Muko wapi? Watu wa Kachonge, watu wa Muhweya, watu wa Siaya, watu wa Bunyore, watu wa Lurente, watu wa Kibijori. Mungu amani awabariki. Asante nlo, asante. Sasa niseme nini? Madaktari wa nywele wako pale na waona, na walinifanyia maajabu wakati mama alikuwa nywele kwa siku 10. Hao madaktari walifanya kitu mzuri. Naomba mtembee polepole mkuje. Niko na neno moja, nikimaliza pia msalamie. Praise God. Amen. Kwa hivyo mimi sina mengi sana. Jambo la kwanza, mama yangu aliungua sana, na mimi hata nikaona nikimwangalia nasema sasa hata nikilala nje siku 2 nitakuwa nimemwachia nani. Nikahuzunika mpaka nikaanza kuomba, Baba, may your will be done to my mother, because you are fit enough to heal her. If it is healing, please heal her. Hiyo
ndio maombi nilikuwa naomba. Lakini siku mama yangu alikufa, nilipoteza mwelekeo mpaka huyu ndugu yangu akanishika. Sikukumbuka niko Bungoma wodi kubwa, nikajikuta ninalia. Nasema Mungu anisamee, kwa sababu nataka nimwachilie na aende na amani. Praise God. Amen. Mama yangu huyu nataka niwaambie kitu. Aliniambia, mama, ukioleka pika chakula ya kutosha. Sio mgeni moja, mbili, tatu wameingia uambie wangoje utapika tena. Tell them sit we eat. Alinifundisha vyema na hiyo ni ushuhuda na mtolea. Akaniambia, always try to cook sweet meals. Ate chakaba chinunga ochiteka bula ine chanula. Nene kali khaye mabandu bakali mungo. Onyowa wayutulira ho musahulu o top layer. That is the biggest man. Nelingo honiyo liyate lion share. Sekasa mbia bulai, I would like to share with you a little what she taught me. Esindu sindi kambolela oteranga sweet meals ukateranga ofyota. Likuwa namba 2 maise na menyanga wa papa chafwesa. Mala mai kama ne kumuima kumulai. Kambolela ngali mai waulile kandila kukhuru. Aliato wa heika papa osa aline fisi ni ala kusomeselata. Pia na heshima. Ulabona papa rafua bakarafua kama koso rekebisha. Ulabona maika belele rekebisha. Na ukifanya hivyo utapata baraka. Na kweli na amenya wa papa malanama yo nefuananga nendindi. Abapa maise kanjeta. She was a consultant. Nenya humureba mwigalano. Umwana na amenye ne wanda. Omukambilanga holila lasini. Balala mbaumia ne chikazi. Ese chikazi ne ikila wa papa. Malanga ne ikila wa papa. Atanga na chewange. Mga papa kama nakosa first portion yo nalima. Nola yabamba kumufuano bulo kwa mei. Ne pelaos. Papa nywe changa honga kama yali chichachos. Honestly chichachos. Na hiyo nasema in honor of my husband. Wherever he is. Praise God. Esindu sisindi. Nenya hulo manandi. Abahuakanga nena yekanjo keshemba embako. Mala nenya humalilisi andi basali. Nenya huwana hona. Humwesi nga mwichile kuvela mai. Asandiko. Nenya huwana hona. Hubana bange ba makukinilanga mai all the time. Eba mukinilanga ka first born David akonga kakina. Allahu malaka ala sabo na sali alibulai. Mungu awabariki. Nenya huwana hona. Huba sale bosi babalekheranga ko kikyabu ebelibukana ne beche ne babona mai. Ata chwele yali meeting beche sabo se from Malakisi. She felt so good. Ne mama oka ali ngone lilo sendu walekota. Praise God. Nenya huwana hona kuba takitare bechwele ne bomubona ne bemile bana. They are good people. Keep it up. May God bless you. Ngane kamubona muri na menye chwele chisku 10. Malanga nama ye pilu ya reiso ya khila. But through Dr. Haembani wa mreceiver kamrifa sikelene sifunir. And all others. Famrifiwa malahubira huya ya Evelyn, Sister Evelyn Kusimba. Kakocha banazi banonga mubona muri baline sisa. Ate bilu ye nyakanevesa too much. Bashianga sanga balola NHIF lubira chile bakhalas. Bala bakhongo bandanga bandre bali ne ono basi bakusima bariye. Nali bakosa chelefu chirano chongen out of a lot of money. I should honor them. Yeah, Evelyn, may God bless you and the entire staff of Chwele. Praise God. Malarundi nenya husima ho nisebino nenya sime ho mayali obali murambi kamenyanga nende mayi wange nenjire kukasi amusinga amuyeta amumema muranje kesha munju. She deserves honor. Ne khamusimile khano tata nenjenga abasenda konata. Mayi murambi uli waena? Where are you? Nendo manjo beki bichore manyire. Kanjeta sight and may God bless her. Nenya khusima kholundi nenya khusima kho babe
babichachi nende cousins base bakholile wonders maina afwile bakholile wonders ku WhatsApp ngo yabolile mala mashishi kamayi kabasa rais. Praise God and may God bless you. Nenya khusime kholo yange bawayila bakholile wonders umoja ya chao mala bakilanga ne khuli niyo khulyanano bapapa nende cousins. May God bless you. Nenya khusima bayaya bange bosi nende bamulamwa kweli mwalinda mayi wange mala mwandindira nende my sister lyano patient lindo manandi mukhaluwilila ta and may God bless you. Nenya khusima Salvation Church neli kanisa ya mayi mala mayi kambolera lukhecha wabebililakho ta nebakhola sindu syosi obasimbi nono munjini fomanga I will always stand in her shoe. Praise God. Abebechanga ano nebasalila mayi khase nebakhupila chisimu nekhucommunicate alundi ne mayi. Nenya khusima my in-laws. My in-law wakhalomalomo oyoyo kechechwele malata niyo wakule keki mpofu sana bake ni babayo balya but suffer respect. May God bless you. Malando manandi yaya Tom newena watakhewe andi maise kata silikho kimiesi kibili kyota kamwe ikya khulomaloma paka kamanya musweet toka nalyakho stiti malanga kaolile musu kuchirana limbekho litora mbekho busuma nekhana khakhube she's going. May God rest her soul in eternal peace. On behalf of others, I give this opportunity to Chwele staffs for the good job they did. Please, I recognize you. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Please. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari za Mama Maria. Salamieni elewani. Amen. Tuko hapa kuomboleza na jamii kama Chwele staff. Mnaona tumekuja sisi sote kwa sababu huyu mama alikuwa mgonjwa wetu. Kuongezea hapo pia Mama Violet, she's a nurse like us. She's a staff of the sub-county hospital at Luhome. Huwa tunakuja kuomboleza sisi sote pamoja. Tena tuko na msichana wake anaitwa Diana, tunafanya naye kazi. Sasa mkikuona sisi hapa tumekuja kama staff wa Chwele kuomboleza na nyinyi. Na mimi nasema ya kwamba pole kwa jamii. Pole sana. Mungu amfute majosi. Sisi tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu amechukua mama yetu na ameenda kumweka mahali pema. Amuponye roho. Mlilie ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nitapenda kila mtu aseme jina lake kwa sababu wako mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Yangu ni mawili tu. Ningependa kusema pole kwa familia ya sister ambaye ni kama mama kwangu. Pole kwa Diana ambaye kaa ni dada yangu. Hii ni njia moja ambayo sisi wote lazima tupitie. Na lazima tukubali, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Mungu awe pamoja naye. Sunday, Sivali Benat wawile. Staff my Violet poleko. Wapendwa mjambo. Chwele staff wanasema tu wanataka tu wawevu, wanaelewa hakuna muda. Please Chwele staff wave. Hawa ndio wanafanya na Chwele sub county hospital. Na tungependa Diana pia hata ajumuike na sisi. Sister Diana uko wapi tafadhali? Tumekuja hapa kwa sababu ya sister yako Luhome sub county na tuko na hao staff wenye wanatoka main hospital, Referral Hospital ya Kapchai. Wapi sister Diana? Asante. Fine. Asante. Asante basaleko. Enyobala iko. May God bless you. Asante. Asante sana.
nono malilisia ndi evangelists nibembanga patron wabwe stand up and wave. Those ones hata walitaka mimi pia nifae hivi. They are good people. May God bless you. Sandi nabukule muta lakini mukhabona bubita balo bakulomaloma khosa mwene se sympathy stopped. Ne babandi bose nibekata chileta please thank you. Thank you. Izina lyase Violet Mlanda. Asante dada yangu kwa muda mfupi huo umechukua. Kanisa andalizi, watu wote ambao umefika mahali hapa, mimi ninawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Wacha nineneko machache au mengi. Ninaomba nineneko kitu kuhusu mama mzazi wangu. Maria, mama mzazi wangu. She was very soft spoken lady. Mama wa maneno machache ya upole. Mama alisema always say sorry. Mama alisema accept to lose the argument. Kubali kupoteza. Sema baba. Asante papa counselor. Asante. Mama alikuwa anasema if you are in a very hot argument with anybody na unaona ikiendelea itaharibu, just accept to lose the argument. It's a solution. Mama alikuwa anasema kama mtu amekukosea, kama mtu ametenda mabaya, usimfuate sana. Allow time and the time will be a solution. Maikalo mangaliko nekeche buwaira kangiliyanga kama sisye matala keba papa bakhwe bewe kukamanyonge mala bawaira bano babukula sa chikhafu chose bakhwela bali babichaji papa walo mangario maye sina shuti yari. Asante sana. Na hiyo kazi ya agriculture ya mama ndiye ilimfanya na uvumilivu wa mtambue kiasi hiyo yote. Maya bolanga byana byazali esena vera nendi very mature and he has been encouraging my daughters and her grandchildren kwamba mature up, don't rush in a marriage. Na watoto wamekuwa wavumilivu, wengi huwa wana machua. Mama alisema watoto wake tuwe united, tupendane. Malarundi abola aliko khusala khukhila khulima aliandize ndiwae kuzaa kuzuri kuliko kulima. Mimi ningekuwa wapi kama singewazaa? Marundi mama kazi mabele aliembako sebe angata hakamalolime. Mama yangu alikuwa anapenda Mungu. Kwa miaka hii ameishi, alikuwa anasema Mungu yuko na Mungu huwa anajibu. Maika bolanga lukhebilanga huje maskata okhanyole chikhabi okhanyole bulayi chikhabi chikheche mulwibulo lwo. Mama kanja khubolali ndamenyile khusibala khuno bulayi nibwakholanga bulayi nibwo kakhola nibwo bwakila kanyola chikhabi nichali nenacho chino. Maikalo mangali papa wewe kakelawo malaba kuhu mulala kakofula kacha webasana kukundi kafua mala maika mangeno nakenda sana acha na tekhela papa wewe
na singa papa wewe malavola ali khane nokholera omusasi pia utapata Mungu akusaidie mtoto akutendee mazuri. What you do for your parent, you are investing and you will harvest. Ukifanya mabaya utavuna mabaya, ukifanya mazuri utavuna mazuri. Mlozi ino mama ameguro mala alinende visoni, alinende vimila sisa syawele syamuwele kakenako kimyaka nikyamenyile kino. Asante. Mai abero omulezi we family ye babana basichange, omulezi wa balosi befwe, omulezi we bana mukholo mubeye bawayila ino ese khupila maya sande. Saizi nataka kushukuru uko wangu kwa kazi nzuri wamefanya na kuishi na mama vizuri. Ese kupira ekanisa ya mai bajeshi mbapira asandi kulera mai mwijitoleanga. Hawa huwa wanakuja hapa na wanaomba na mama hata kama hachaenda kanisani. Ese si mabachirani base hawachatuwacha, tumesimama nao, tumepata choto chao. Asanteni jirani. Ese si mabapapa base bawaila. You have really tried to show us your love. Thank you, Papa, for this. It's exceptionally good. Ese upila mkwasi agri omusahulu wo mkhana wa makubanano ninampikia asante sana. Kusema kweli mama amezeeka na alikuja akateleza na akafunjika bone hii, na mama tulikuwa tunapepa tu from one spot to another. Ilibidi tu ombe tata yangu kwa roho yake mzuri, akasema nyinyi wavulana msilee mama, mtamuosha aje, mtampatilisha nguo aje, na yeye ni mama yenu mzazi, wacha mimi nikashukulike. Sisi Saidi tulikuwa tunaenda tu kumuona, we give material support, and that is why mmesikia kwamba muda mrefu alienda akaishi kwa boma ya huyo dada yangu kwa nyumba ya watoto wake. Ninataka kushukuru ukoo ya bameme sana, because wengine wangeenda kuinsight mkwazi agri, don't allow this. How can your mother-in-law stay in your home this much? Bameme asandi. Asante. Ese kupira babi chacha asandi kukasinda inyo bakholele. Nikyo mwakholile hakina kifani chochote. Ninataka pia niseme kwa wote ambao walitutolea pesa zao, hatuna malipo. May our God honor you and pay you abundantly. Asante. Ninataka pia niseme staff hawa wachwele, actually they deserve a lot of credit. Kama hawa mama yetu hangesongesha maisha mpaka mahali amefika. May I recognize my Kisii community. Kuna mtoto yangu ameolewa Kisii. Please wave. Wale wametoka umbali huo, wave. Wale wametoka Kisii, wave. Wale wametoka Tanzania pia wameuchukua mtoto wangu, wave. Nataka pia niseme bakhocha bange babichachi nende balako, asante. Asante sana. Ninataka pia niseme watoto wangu wenye wameolewa Marachi, please na washukuru. Watoto wangu wenye wameenda Butere, Marama, please wave. Ninawafurahia, ninawashukuru. Asante. May I recognize the following persons who are here. Kwa wote wamekuja,
mumewachilia shughuli zenu. Kweli tu asante for being here, for making this day what it is. I want to recognize my churches. Salvation Army, please, I want to thank you. May I thank my church, PCU Church. Asante sana. May I thank my church, KAG Mabanga Church. Thank you so much. Ninataka pia niwatambue watu wangu wenye walionelea mimi niwe chairman wa CPO inaitwa Mami. It stretches here, Tongareni and over Kapchai. Please, those who saw me fit, support me. Nyinyi ndio mtanisaidia. May I thank those who saw me fit kunipa nafasi nifanye kama trustee kwa CPO ya Webuye West Muungano CPO. Kama wako hapa wave, ninaona hizo mikono. Hata ningeomba pengine wangewapati watu wazulu wanapendanga kuongea. Mkiwapati yako nafasi hata mimi nitafurahi. And may I recognize my brother. I saw you come a bit late, my brother Tom, SEC Mombasa. I know when maybe my chief comes up, maybe he will say wave. But I want you to receive your honor, my brother. Thank you for coming all the way from Mombasa. Tom is my cousin, mtoto wa mjomba, yeye ni SEC huko Mombasa. May I recognize Mama Repa, nimemuona hapa. I know maybe there is a program, you will be given a chance. May I recognize my brother, Jack Kawa, MCA Bokoli Ward. I recognize you, my brother. I call you my brother. Oyoku kamwana ever be church. Thank you so much, my brother. May I recognize my brother Peter Palanga, MCA Olkaria Ward, Minority Leader, Nakuru County. May I recognize you, my brother. Thank you so much. May I also recognize those who have left everything they were supposed to be doing to be here. I recognize my Papa, Kanzola Patrick Manyonge. Please, Papa, receive your honor. Wengine wote ambao sichatacha, please, ninawaombea mema, ninawashukuru. Mungu wa amani awaonekanie. Ninataka niseme tuombe. Hata tukalee huyo dada yangu. Walisema yeye ni mgumu, lakini mimi huwa nasema unaweza kupeleka chakula anaiwacha hapo. I have told my wife, pika tu na upeleke. Asipokula tuna kuku sitakula. Na yeye anaishi maisha haya. After 2 days atakuja anaongea mazuri. Tuombe tukapate nafasi ya kumlea naye aone siku zake zinaenda vizuri duniani. I also want to say thank you. Thank you so much. Before you leave, I know these houses have been doing something, quite something. Wale wote wageni wetu wa mahali hapa, asante kuja kwenu. Asante kutupa huu upendo. Kwa majina, mimi naitwa Kundu Ibrahim Masinde, ambaye ameshikilia hiyo taa. Amesema hii maneno is live. What we are doing here, it's live on Kisii TV. Enda hapo
saa hii na utawatch what is happening here, or download it on your phone na utaiona hata nyumbani baadaye. My sons-in-law, thank you for coming. Thank you for your love. Thank you for joining us in this home. Asante sana. Nimewashukuru sana. Mubarikiwe wote. Asante. Hiyo imekuwa familia ya marehemu Maria. Wacha tukaribishe kanisa nayo ikuje, na naalika mhubiri wangu Kantet akuja ashikilia hapo. Karibu Kantet. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwekala kwa barekeresha mwakulekera bisala. Haleluya. Tusherekee sherehe ya mwisho ya Mama Maria. Salamu za Mama Maria. Ningependa kuchukua fursa hii kukaribisha makanisa yote ambayo yamekuja kulia pamoja nasi. Jisikieni huru. Tushikane wote tukamsindikize Mama Maria kwa njia ya upendo, kwa njia ya amani. Bwana Yesu na asifiwe. Ningependa kukaribisha viongozi walio mahali hapa. Salvation Army ni moja, lakini tuna majemendari katika makanisa yetu. Wacha wasimame waweze kutusalimu. Muweva busahubela chisa. Asante, nimeona wa Machaha, nimeona Wasawa, Wasirandafu, Makunda pamoja na Bokoli wenyewe. Bwana Yesu na asifiwe. Najua tuko na wahubiri ambao wamekuja kulia pamoja nasi mahali hapa. Wahubiri kutoka makanisa mengine watasimama kisha waweze kutusalimu. Oweva busahubela chisa. Asante, nitawaleta wala ambao tunafanya nao kazi katika Salvation Army waje mahali hapa kisha watusalimu. Karibu Meja. Bwana asifiwe. Mimi nilipofanya kazi kwa miaka 34 nikastaafu, nilipata another appointment ya kwamba nikuje Bokoli. Na nilipokuja Bokoli nilikuta Maria alikuwa rafiki wangu mkubwa. Na tulipokuwa hapa tulikuwa na kanisa hapo chini, nikatuletea shida kidogo, tukahamia hapa kwa shemeji yangu tukakaa Kamuti. Maria alikuwa mshauri wa ajabu, akaambia mchungaji, kazi ya Mungu haiwezi kushindana. Tuungane na tujitoe. Kwa hivyo naambia candidate ya kwamba kanisa ambayo iko hapa ya Sirandafu, mkono wa Maria huko, na msichana wake na wechukuu wakatoa 10,000 tukachenga hiyo kiwanja iko hapo. Hapo sasa welo mlai. Vile Violet amesema chochote mnapofanya ongea na yeye atasaidia. Tulikuwa kila mahali tunakuwa hapo. Akashuhudia kwamba kanuni zake zilipotea pamoja na Samakulet. Nikajaribu njia zote kuleta ili nione kwamba wamepata kanuni so that ambao wanatembea. Kwa hivyo Violet nasema mimi nimestaafu, nimerudi nyumbani. Maafisa wa Bokoli wako, maafisa wa Sinoko wako, ile upendo mama alikuonyesha, endelea kuwasaidia, niendelea kuwaunga mkono. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Major Retire Richard Maruti. Kwangu ni kule Jebos. Bwana Yesu asifiwe. Mirembe swa. Majina yangu ni Major Wycliffe Isiao, kikao cha Sinoko hapo chini. Familia ambao wamefiwa na mpendo wao mzazi, tutasema pole. Mungu awafariji sana, lakini tunasherehekea maisha ya mama huyu kwa sababu ya umri wake. Bwana Yesu asifiwe. Nitafika hapo, Mungu aweze kuwafariji. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Cadet Zubeda Mtoro, kikao cha Bokoli. Ningependa band imbe tukitoa sadaka kwa ajili ya mazishi haya.
Ni sadaka, ni sadaka. Haleluya, 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 haleluya. Yesu mwene yababulira. Yesu mwene yababulira. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesu mwene yababulira. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu mwene yababulira. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wateule wametoa shukrani yao wanapewa watoto wa marehemu. Mungu utatusaidia vipata hii mikononi mwako, kila mmoja abarikiwe katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Haleluya! Bwana asifiwe. Ebandi sekaimba kwa taba Kristo mwinyoke mwimbe kurere lihwa. Simameni. Wakristo msimame tuimbe tukileta neno. Ole kule wero wakende mubandu. Ole kule wero wakende mubandu nyoro wake. Ole kule wero wakende mubandu laro wakende. Ole kule wero wakende mubandu laro wakende. Ole kule wero wakende mubandu roa kende. Ole kule wero wakende mubandu roa kende. Ole kule wero wakende mubandu roa kende. Roa kende roa kende kende. Roa kende roa kende roa kende roa kende. Roa kende roa kende roa kende roa kende. Ole kule wero wakende
wafurasiwe ezaliombewe ezaliomba kumulyango nakwikalewe ezaliombewe muliro kuliyo usambanga abandu muliro kuliyo usambanga abandu muliro kuliyo usambanga abalaze muliro kuliyo akusambanga abandu muliro kuliyo akusambanga abere muliro kuliyo akusambanga abakote muliro kuliyo akusambanga abere muliro kuliyo akusambanga aba. Haleluya! Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Mkiona nikianguka si kifafa, nimedungwa sindano leo na korona. Mkiona nikianguka usiseme mhubiri akaanguka kifafa. Ili akayote mliona nikianguka. Haleluya. Haleluya. Ajabu ni kwamba tunataka kuhubiri lakini viti ikahubiria viti watu wameenda. Na hii tabia si nzuri. Si nzuri kwetu sisi wote. Katika Western si nzuri. Ni vizuri kumaliza kufariji wenzetu alafu twende tule. Chakula kiko tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesimama dhidi ya neno. Na hili ndilo neno la siku ya leo katika kitabu cha Waebrania mlango wa 11 mstari wa 13 hadi mstari wa 16. Waebrania 11 mstari wa 13 hadi 16. Kwa uwezo wa Bwana nitasoma. Hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hawa wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Na kama wangelikumbuka nchi ile waliotoka, wangelipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Mungu na abariki andiko. Baba wa mbinguni, neno hili ni neno lako lililo hai. Tulisoma, tulihubiri kwa sababu ulituahidi tukafanya hivyo. Nawe utashuka, utatenda maajabu yako. Asante kwa sababu unafariji jamii hii. Na wote wanaosikia neno hili wakafarijika jinsi upendavyo Mungu wetu. Kwa jina la safi la Kristo naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaongea juu ya maisha ya mtumishi wa Mungu ambaye ameitika mwito wa mbinguni. Na maisha ya mama huyu mpendwa, miaka hii ambayo ni 93 amemaliza katika ulimwengu, haijakuwa maisha rahisi, lakini kwa sababu ya imani ambayo amekuwa nayo ndani ya Mungu na wokovu, Yesu Kristo amemwezesha kufika umri huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili limeandikwa kutukumbusha ya kwamba katika ulimwengu sisi tu wapitaji. Sisi tu wapitaji tu, bali tuko katika safari ya kwenda katika nchi tuliyoahidiwa, nchi ya mbinguni, ambapo tunaambia ya kwamba hatutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na mateso, hakutakuwa na njaa, bali watu wataishi katika hali iliyo nzuri. Na neno linasema ikiwa mama wetu ambaye ameitika mwito wa mbinguni angelifikiria kurudi nyuma, kwa sababu nchi tunayoishi ndani ni nzuri, basi angelirudi. Lakini alipoitika mwito, alivuka ng'ambo ile, akaona nchi safi, nchi ya maziwa, nchi tulivu, nchi ambayo haina magonjwa, haina kuteseka, nchi hiyo iliyo ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Neno linasema lakini sasa wanaoingia kule wanaitamani nchi hiyo iliyo bora, yaani ya mbinguni, kwa sababu pia Mungu wao ambaye aliwaumba kwa mfano wake haoni hayo kuitwa Mungu wao, maana Mungu mwenyewe ametengeneza huo mji kwa wote ambao wameitika, wakaokoka, wakamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Jioni hii tunaleta neno hili kwa sababu ya Ibrahimu na wote walioanzisha imani hii waliona mambo ya ajabu mazuri katika maisha yao. Waliona baraka za ajabu sana katika maisha yao. Waliona wakibarikiwa. Waliona wakiwa na utajiri. Lakini hata hivyo waliona nchi hii ya mbinguni kuwa nzuri. Neno linasema wengine walikufa kabla katika imani, kabla hawajazipokea zile ahadi. Na zile ahadi ambazo tunaambiwa ni zile ambazo mama wetu ameaga dunia. Na katika kuaga dunia kwake, akiitika mwito huu, ameacha watoto nyuma, ameacha wajukuu, na kuna wale ambao wamemshughulikia mama. Wakampa chakula, wakampa matibabu, wakamvisha, wakampa na nguo. Bwana Yesu asifiwe. Na neno linasema ya kwamba kuna zile ambazo ni ahadi au baraka ambazo ameitika mwito wa mbinguni kabla hajazipokea zile ahadi. Kuna watoto na wajukuu wanatamani sana mama arudi tena ili wampe zile baraka, wamfalishe, wamnunulie chakula ale. Lakini sasa neno linasema ya kwamba waliweza kuitika mwito kwa imani kabla hawajaziona zile baraka zingine. Lakini neno linasema mama akazishangilia zile ahadi, akazishangilia kwa sababu na kukiri kwamba alikuwa mgeni katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tu wageni katika nchi wa Kristo. Tunaelekea nchi iliyo ya ahadi. Na nchi hii iliyo ya ahadi ya mbinguni inahitaji watu ambao wamejitakasa, watu ambao wametubu makosa yao, watu ambao wanajua kunyenyekea wenzao. Na neno hili linasema ya kwamba tukiishi katika hali hii tutaingia mbinguni pasipo kusimamishwa. Maana kuna milango, kuna gates. Ukitoka kwa hii unaenda kwa hii, wanakuangalia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumeambiwa usipodunga sindano ya corona utaingia mahali, utaenda kwa ndege, utaenda wapi. Ikiwa sisi tunafanyia hivyo katika nchi hii, hata ile nchi iliyo bora wataangalia wewe uliishi namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa wamejaa hapa, hawajajaa bure. Wamejaa kwa sababu ya matendo mazuri ambayo mama alitenda. Wamekuja kwa sababu ya watoto wa mama ambao mama aliwafundisha kuishi na wenzao, watu wengine. Na ndio sababu wako hapa. Kwa mama anaenda katika ahadi, nchi ya ahadi ya mbinguni kupitia katika hali ya kufundisha na kutenda maneno mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili linasema hivi: nikasikia sauti toka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam wasema roho wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana na wao. Kwa hivyo kutakuwa na matendo. Utaulizwa jinsi ambavyo ulikaa kama Mkristo. Matendo yako yalikuwa mazuri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nchi hii ina taabu na mateso. Lakini ukienda katika nchi ya ahadi kwenda kupumzika, utaangaliwa, maana matendo yako yataambatana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mtu huyu alikuwa mzuri, mtu huyu aliwakaribisha wageni, aliwaonea huruma wenzake, akawalisha, akawashibisha, akawavalisha. Hayo ndiyo matendo. Nyingine itafuata, mtu huyu alikuwa hali hii, alikuwa mtu wa chuki, mtu wa wivu, wa mafaragano. Pia matendo yako yataambatana na wewe. Na neno linasema Ufunuo 22, endelea kutenda matendo hayo maovu, lakini hutaambiwa tena mwisho umefika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wafu watafufuliwa, wote watahukumiwa mbele ya kiti cha enzi. Wale wenye haki wataingia katika uzima wa milele, na waovu watapata adhabu isiyo na mwisho. Mungu na atubariki sana. Amen. Kama tukaweza kufarijika
tukisherehekea maisha mazuri ya mama huyu. Ametuandalia mkutano huu ili tusome kitu. Watu ambao hawajakata kauli kumfuata Yesu Kristo, kata kauli sasa. Haleluya. Haleluya. Unajua watu hawajui, nimekuwa chebosi na Serandafu ilikuwa tu wala chebosi. Kwa hiyo nimeamkua hii sehemu yote najua. Na nimekuwa nikiingia katika mji huu. Kama ni sadaka, hata kama ni shilingi 50, nilijisaidia mahali. Kwa hiyo niko na haki kusimama na kuhubiri. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Geukeni mumtumikie Kristo. Geukeni, maana siku zinakuja ambapo utatamani sana kusikia neno la Mungu. Siku zitakuwa zimefika mwisho na wewe utalia sana, maana hata wakati wa Nuhu waliwaambia ya kwamba tutengeneze safina tuingie ndani, wakasema Nuhu unasumbuka, sisi tunajua gharika ikikuja tutapanda juu ya miti. Wengine wakasema tutafanya hivi, lakini siku ilipofika wote waliangamia. Kwa unyenyekevu Yesu anasema tengenezeni njia, tubuni dhambi zenu ili mkiri jina lake na mwisho akawaokoe. Kwenda kaburini sio mwisho wa maisha. Kwenda kaburini ni njia, lakini huwezi kustahimili giza lile ikiwa wewe hukuitika mwito wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kaburi ina mambo mengi. Ukiingia katika shimo ile ukiwa ndani ya Yesu Kristo, Yesu atakuwa taa yako. Lakini ukiingia katika kaburi, kabla wewe hujakata kauli kumfuata Yesu Kristo, wewe ndio mtu ambaye unarudi nyuma kuharibu familia. Kwa sababu giza inafunga kila mahali. Kuna watu wanaingia pale wanarudishwa. Kuna watu wanaenda pale wanarudishwa kwa sababu hawakutenda matendo yanayostahili. Wengine hawatoi zaka zao, fungu lao la 10 hawatoi. Wengine wanakaa kinyume kila wakati kanisani na kuwa waasi kwa lile neno. Siku ikifika ndio mtajua. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anakataa. Ukienda ukiitika, hata wewe ni mgonjwa, ukifika ile pondi ya kwenda unarudishwa. Alafu unaita watu, pastor anasema kuja tukae hapa. Amesema njia zangu zimefunga, mniombee. Watu wanapiga nduru, umekufa, watarudi tena wanakuta hujaenda. Unasema maneno yako kwa sababu hukuachilia maisha yako kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni juu yetu kukata kauli kumfuata Yesu. Ni juu yetu kujua ya kwamba kufa haimaanishi ya kwamba Mungu yuko. Ni Mungu mwenyewe aliyeweka njia hii ili watu watoke nchi hii kwenda katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Tukawekwa hicho kigezo ya kwamba tenda mema, hata kama utakufa Yesu atakusindikisha, atakuvusha katika nchi ile nyingine. Kifo ni kama gari. Kifo ni kama chombo cha kusafiri. Tunatoka katika nchi hii ya mateso, tunasafirishwa katika nchi ya ahadi iliyo bora. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni juu yetu kutafuta jinsi ambavyo tutaishi. Watu wengi wanajua ya kwamba wacha tusherehekee, tule, tunywe, maana tutakufa. Kufa sio mwisho wa maisha. Tumepewa wakati wa kuishi. Tumepewa maji tunaoga. Tumepewa kila kitu, chakula tunakula. Tunavaa mavazi, lakini haya sio mwisho. Baadaye kuna maisha mengine ya mbinguni ambayo yanahitaji nafsi, roho za watu kuishi milele. Waovu watapata adhabu isiyo na mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho za watu ishi milele, hazikufi. Na matendo yaliyo mazuri ya mama aliyoyatenda hayatakufa, yatakuwa ndani ya watoto hao wake. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu watu wanafanya nyinyi hamjui. Kuna mtoto mmoja au wawili, wajomba au ndugu, nasikia anasema mimi fulani alinitenda sana. Marehemu mama yangu alinitenda mimi peke yangu kati hao wote. Nataka nikwambie sasa, akikufa bila amekufa hivi, atajua mtoto wake mzuri alikuwa naye. Kwa sababu ilikuwa mimi karibu na yeye, lakini roho yake haiko karibu na yeye. Lakini mahali amefika anaweza kupambanua watu hao wote mle mmekaa hapa hivi. Umewahi kuona mtu anatoka Nairobi, anasafirishwa na anafika mahali gari inakwama na ni gari mpya. Unaona hiyo? Gari imetoka Nairobi imebeba mwili, tunaenda nyumbani. Lakini ikifika Kericho inakataa. Na kuna Wakristo wanasema hiyo hatuamini kama ni kweli. Mbona inatembeka?
na mtu huyu akienda pale akiongeleshwa na amekufa, anaongeleshwa na anatoka na gari inaendelea na safari. Halo, ama gari ikipinduliwa ikirudi mahali ilikuwa inaenda, ilikuwa inatoka, gari inaenda, ikipinduliwa endelee kwenda western, inakataa. Haya ni mapepo, spirits. Haleluya. Tutashindwa tu kwa jina la Yesu. Watu ambao wameitika mwito huu wokovu, wakaupokea, wakaipawa na imani ya Yesu Kristo, hiyo ndio kazi, kuomba na kukemea vitu kama hizo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusifikirie watu ni wanyama. Watu si wanyama. Wakristo, mwanadamu si mnyama. Mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu aliye hai, na akaweka katika ulimwengu amtumikie Mungu. Na kuna Wakristo wanachukua mwanadamu kama mtu rahisi. Yes, chukua mtu rahisi yule ambaye hajaokolewa. Maana Yeremia anasema watu hawa ambao hawamjui Mungu watazikwa kama punda, kama umbwa. Hawa watu wako. Lakini kuna wale wanamtambua Mungu na wanamtambua Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yao, watapewa heshima katika mazishi yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanadamu wafika mahali wanasema, after all, mtu amekufa. Nataka nikwambie, tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Na ndio sababu uko na uwezo wa kuchinja kuku, mbuzi na ng'ombe. Sasa wewe unarudi kujilinganisha na wanyama. Na wanaofanya matendo ya kinyama na ni wanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni juu yetu kama Wakristo. Tutahukumiwa kulingana na jinsi ambavyo tutakuwa tumetenda, na tumepewa uwezo. Iko wazee wamepewa uwezo, iko wamama wamepewa uwezo ya kujaribu kuhamasisha wengine kutenda mema. Umepewa marafiki zako. Ninajua vizuri hata ukiwaongelesha twende kanisani, wale marafiki watakusikia, utaenda na wao kanisani. Lakini wewe unatumia uwezo wako kuwachochea wale marafiki kwenda kinyume na ile imani. Utaulizwa kwa nini ulitumia uwezo wako vibaya. Kwa hivyo tukapeleleza mioyo siku ya leo, wakati ambapo tutamsindikisha mama mpendwa. Ni juu yetu kuangalia na kujua ya kwamba siku zinakuja nasi pia tutaitika mwito huu. Je, tutaingia ama tutazuiliwa? Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi ninasema iko rika, iko umri ya kwenda mbinguni. Kama huyu mama anaenda. Hata saa ingine niko na mama mzazi saa hii. Ukiona mambo ambayo anafanya, unaangalia, unaona hapana. Yeye hataki sasa kuishi nchi hii. Si kwamba ni mgonjwa, lakini anataka kwenda. Nasema mimi nataka kwenda nyumbani. Na ukiangalia nyumbani anakuambia si kule, ukifika huko baada atakwambia kwenda nyumbani. Nyumbani wapi? Nchi hiyo bora, nchi ya ahadi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni mzima, lakini anasema nataka kwenda nyumbani. Unajua ajabu, nawaambia hiyo ukweli. Watu ambao wamekaa na hawa mama wazee mtajua. Unasikia anakuambia mama yangu amekuja. Mimi mama yangu, nyanya yangu alizikwa 1989. No, 19 ni nyuma kabisa huko. 19 what? Ngoja nitakumbuka. Sasa unakuja mama anakuambia ati mama yangu amekuja na ametutembelea leo. Amekuwa mzima kabisa. Sasa unamuuliza nasi, alafu wewe unataka uungane na yeye kumuuliza. Na sasa wewe alipokuja alikula nini? Hata hakukuwa na mtu wa kumpikia chakula. Unajua mpaka uingie ndani yake, usikie anasema nini. Bwana, mwisho baadaye unakuja kugundua ya kwamba hatukuumbwa kama wanyama. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Na akili hizi, mtu hata kama amezeeka, kuna mambo anakumbuka. Hawezi kusahau watoto wake. Halo. Hawezi. Nasikia sauti. Kuna mmoja amesema hiyo. Anasikia sauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo juu yetu ni kwamba tukiri ya kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sisi wanadamu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tusichukue kama wanyama. Iko watu wanasema pazikwe. Wengine wanasema hatu hakuna haja ya kumbukumbu. Na kwa nini wakaandika kumbukumbu la Torati kama hakuna haja ya kumbukumbu?
Bwana Yesu asifiwe. Na hata tusipofanya kumbukumbu, je, ndani ya akili zako hakuna siku utakumbuka ulikuwa na mama? Sasa unajidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Tuheshimu wazazi, tuheshimu neno la Mungu lililo hai. Gani? Ya wana wa Israeli ya baba yao Yakobo kutoka Misri wakabebana naye kina Yosefu wakapeleka katika nchi ya ahadi, ikiwa wako wakukulini, ikiwa hakuna kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi Wabukusu na Waluya tunazaa mtoto alafu tunamuita jina la yule ambaye alienda, mama yetu, nyanya yetu, ili kuwe na kumbukumbu isipotee. Lakini watu tumechanganyikiwa. Hata wamama wazee siku hizi wako kwa hiyo. Ukimwona sema mimi niko sasa nimeenda ile sikio ministry. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa huko unalelewa vizuri si mbaya. Lakini jaribu sana kujua ya kwamba tuheshimu maisha yetu tuliyopewa na Mwenyezi Mungu. Tuishi vizuri na vile anavyohitaji tuenende. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaishi kizazi cha ajabu sana. Kwacho tuko hakielewi mbele na nyuma. Na hapo ndipo tumefika. Kuanzia mwaka wa 90 tukuja pande hii. Yaani tumechanganyikiwa. Tumechanganyikiwa completely. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana badala ya sisi watoto hawa kutusimamia, siku hizi sisi ndio tunawasimamia kwa viti. Yaani hizi tumebadilika. Hata katika usafiri sisi watoto wadogo ndio tulikuwa tunasimamia wale wazee. Lakini siku hizi ukipata mtoto amekaa kwa kiti chake, hawezi kusimamia yule mzee mkongwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu na ana watoto wake na jamii yake, na jamii yake ikisikia kwamba umedharau mama, watasikia vizuri kweli? Hata kama mama ni mlevi kidogo, lakini matendo yake mengine ilikuwa mazuri, na wataona vibaya sana. Mbona sisi tumedharauliwa hata kama hatuna kitu? Kama tuangalie sana ile heshima, that dignity inahitaji kuwepo ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwe na kitu, kusiwe na kitu, tujue ya kwamba pana maisha ya duniani na maisha ya nchi ya ahadi ya mbinguni ambayo Mungu ametuahidia. Ikiwa tutaishi katika maisha, tutaishi maisha mazuri ya utakatifu ambayo yanampendeza Mungu. Tukapeleleza mioyo na Yesu atatubariki, atatufariji, na mwisho tukaweza kufika katika matendo hayo ama nchi ya ahadi ambayo tunaahidiwa. Familia mfarijike, kanisa mfarijike. Nitasema kwamba mama anaitwaje? Maria. Maria. Hiyo sasa baada ya mwezi ujao Maria atazaliwa. Hata 25 hiyo sikosa kuzaliwa Maria katika familia hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na anazaliwa na yale matendo. Yale matendo. Unajua babangu alikufa, na siku moja nikawa ninapita mahali, nikaona baba yangu ndio huyu anapita kabisa. Nikajaribu kumwangalia, hata nikasonga karibu. Kumbe ni mzee mwingine tu, lakini anafanana na baba. Unajua, tuwapende wazazi, tuwasaidie sana kama wangali hai, kabla hawajafanya nini? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wamebarikiwa? Asante. Wakati huu nataka kukaribisha administration ije mahali hapa tukazungumze pamoja nasi. Kwa hivyo nafasi hii ningependa pia kusema ya kwamba kanisa andalizi, jamii na marehemu, wageni wa tabaka mbalimbali ambao wako pamoja nasi hapa,
nataka kusema hivi. Kwanza kabisa pia nataka niseme pole kwa mama kwa sababu tumempoteza. Ya pili, nataka kuambia jamii pia kipe moyo, maana kila mmoja wetu pia hiyo ndio njia yetu. Yule ambaye amekufa katika Kristo, najua ya kwamba yeye amelala na siku ya kiyama hakika atakuwa na nafasi ya kuona maisha tena. Nafasi hii kuna our retired senior chief ako mahali hapa pia, ningetaka mtambue angalau pia akanena jambo moja mahali hapa. Baada ya hapo nadhani pia nitaendelea na mpangilio, kwa sababu najua kwamba kuna viongozi hapa wa tabaka mbalimbali wakiwemo MCAs. Mwani karibu wengine kwa mungu. Kwanza nenya mwa kumpenda pale. Nenyasi mwami Assistant Chief wa Mahanga mwami Festus Sangura kumbahe nafasi ndilekho mai ni abele manyile bulayi sana. Patrick Manyonge alisema tuongee kwa Kiswahili, na mimi nilienda Yata na dio wangu kufanya harambee na nilikuwa mgeni wa heshima. Nilipofika kwa hiyo kanisa waliongea tu Kikamba throughout. Hakuna mwenye aliongea Kiswahili. Sasa sisi huku huwa tuna struggle with the foreign language. Lakini mimi nitaongea yale ambao ninaijua na tena kwa Kibukusu halisi. Kama watu wa TV hawezi chukua lugha yetu, it is recognized in the constitution that we have to respect our language. Na wacha niseme hivi. Ndugu Ibrahim, pole wasi. Ndugu Wilson, kara, bandu wano kusianga bindu bikali, mayi violet, pole. Wase wanjala? Bale milange bali wanjala wanywezi ya huyu, nao kanga alimanya Wilson ya kanalisi na lindi. Wera kwe chikhabi, kulinda omusasi, wezi wakakulinde. Ngano omunywezi siye wezi wakakunywezi. Nozoro wakumunywezi yawe wakakunywezi yeta. Li kanisa, kara. Ezo murozi no mmanyire. Nebanja mufarakano kwe kanisa ya mwaro yino. Nomwicha paka muofisi. Mara kwe mane nanyo na mana mukhaingira muli yeta. Wanaba apile kama we mulyango. Enja abundu andi. Mwaenja, mwanyora, mara kwecha kwe mane nanyo mwarambe. Including chisendi cho murozi. Mara kwara kasindu siyara. Mara kubera mayi Maria kachire mara kabere mukanisa yeyo. Ezende ko sayo mwimelesi wali kanisa wa kuranga. Wabora kuli kama patikano yomba kabisa kheli yoba, lakini kukhecha kuomba khayasina ya permanent ya kamati fari. Mara bele John weka sanyale kha khakucha pungo mara sa yali chief officer undi alakhacha kuba MP wa Bia West. Nono kuliko kuicha kuomba. Lenyambole likhwa lyana mwe kabili kumayi Maria lyokhuranga nenyano mebusomi mwami kawo lyano nende abasyo balekho bayenja sisala syonasyo so khumanya okhabe MCA 2022 mwezi kwa munane ta, lakini akhabeo ese khamusayile nandi abene muchasa mupunge sindu syokhuranga patilisi yalilaka lyokhwombakha bi ECT classrooms sikila mulombakhanga kha kilasi khalalole khato mala babana khusikulu balikho saidi ya 100 mala onyola paka sayi musenjari yino babana basisomela mumisala babalimba siyandikila mumisala
mala khulondakhana nde katiba liraka lya education kenyakhana babana ba ECT babe nende board yayo sebaboroborera mu primary tawe head teacher aramesa ECT nga secretary chairman yanyolekhane wa ECT bosi babe ne office nono patrisi yaliraka elyo mayibonanga namucha khutima mayirep nomanya ino yenyanga omundu umunyindafu mu assembly wolaywa lilo lyakhuutula nebino sobona ta oba olutitukha bali sitoke mukhono oli balomile bali sina bamalile khali lakini wolayo obe kali okhabe naliyo ameke sure mbo bakhuwa classrooms minimum of 3 lakini kha class khumulatungelesianga osito osyokubikha kamayindi khano mulekhane nenakho mala abana esenga sikusa siliabo libokoli arasi tile babana 120 none kilasi ndala yongene mala khatiti khali bana bacha khwikhala wayi ne ECT mwabone bayenja kamapwoni bayenja kimyoko bayenja kamatore bayenja biyura khane bayenja binanu bali bakhina bya apparatus bine bacha khubikha wayi yo lyachari limalilisi kama khwaka Fort Kenya khwamalile sayuno omundu uli party leader of Fort Kenya ali nanu Moses Masika wetangula mala abaniyo khurangisye khuli khwarangisye ekhewunya musichimi nenyuma khwakhole khuliyena nekakhali nenya khubola bandu balatimanga nebacha mueria bachasa bongene ese ndenyanga khwikopekho mufano kwe bandu ba Mount Kenya balangananga leaders omundu uli khwenja bu president bamwikha siasi mala babole baliko efwefwe nga nocha khuba president ucha khuwa sina lakini bandu bawuna sabundu balitawe suta wiliparo nenatamba kama sienda sutandie na wiliparo natamba kama ejina ya bamungo ndaswa wiliparo mbile waina nenorebo oli stake yefwe ebwe neyili sina sebakhole batakho khuchesa khuche muserikali nekhwabere muserikali bali kumunyolo kwa akhali khata bali khuche khutinga ekhole eliye mala tinga jananga nekhwachakho bufu bukharo tata bonanga khusule mureba nanga muliko bali wacha khusiye musese akhayukhano bunanu nefwezi wacha mubunge mala ali musirikali sesikana akhayukhano bufu wela mulindi sawa asante ayo kama khoba retired senior chief Bokoli abese nyenamu khalile ta mpaka amutambwe mu nafasi yeyo. Kwa hivyo bila kumaliza muda langu tu labda ni kuwakumbusha tu ya kwamba bandu befwe COVID bado iko. COVID bado iko na sisi hapa, na wale wanafuata mtandao na TVs mmeona jirani wetu hapa hivi kuna ile imekuja inaitwa Omicron. Bandu befwe enda upewe chanjo. Umesikia hapa meja akisema ya kwamba ukimwona akianguka labda itakuwa hiyo sindano, lakini nataka kuambia kwamba hiyo sindano hutaanguka. Enda upewe chanjo sababu kuanzia tarehe 21 umesikia akisema hapa hivi bila hiyo chanjo ndugu yangu hautapata nafasi katika ofisi za serikali. Vile vile hata hapa hivi hemba kukumbusha hospital Mahanga dispensary chanjo iko kila Wednesday. Ukitoka hapa pitia hapa ukupe chanjo. Na Bokoli iko kila siku. Enda ukapewe chanjo ndugu yangu. Sababu ugonjwa iko na iko pamoja na sisi. Ne fwe bandu befo Bungoma baluya kwasi makama zika ema zeta kukosa angata kujanga 100%. Malabwe na bandu befwe ye COVID nya yakunyolela. Chimai kiyevo nya kurumira kino. Samulabo nange kwa chibukulanga. Chakulanga sanitization ta. Kwa hivyo ukikuja hapa pia ukafuata masharti. Weka hiyo mask katika kinywa chako. Ila kuyeto msimu. Lira ho bandu befwe hakuingia mu nafasi ya festive season December nyo yino. Lije kwamba watoto wetu wako shuleni. Mbasa wabasazi na bahe jengo. Kaa na kijana yako umwelezee alienda shule kufanya kitu gani. Mnabo nanga vile ndilanga oya mubikuli tofauti. Shule zinachomwa. Kwa hivyo nataka kuwasihi wazazi mkakae na watoto wenu wakirudi nyumbani mwambie nini iliwapeleka shuleni. Sikila kwenye bache skuli basome
sababu ya zikuli bose bikulita saa hizi nonga kukajula kuri tuko na matanga katika maeneo haya around 3 of them ile ambayo hatujazika malinya huwa sababu saa simu lianano najua wanafunzi wako shuleni lakini usiku ni hao ndio wanaenda matanga. Kwa hivyo nataka kusia wazazi hapa, wewe kaa na kijana yako, kaa na msichana yako, mwambie asome sababu mtihani ni mwezi wa 3. National exam iko mwezi wa 3 class 8 na form 4. Kwa hivyo na wasii tafadhali ambia watoto wakae nyumbani na wasome. Mlaye kutembea usiku wakiharibu chakula wengine wakipita kwa miwa tafadhali. Akishikwa sheria iko itamwandama na wewe mzazi ndio utalipa. Kwa hivyo hii nafasi bila kumaliza muda nataka nikaribisha wa MCA kwa mahali hapa. Najua kuna viongozi wengine. Hiyo nafasi ya political wing atasimamia na atamalizia mahali pale. Otherwise nataka niseme hivi. Next time tukienda kwa matanga tafadhali tukue na mpangilio ulio mzuri. Asante. Jaribu kufanya kitu hapo. Asante. Ekanisa yefu enkosi melele kamasika kama yumusime ya Jeshi la Wokovu asi babelwa kibefwe family tibishe bayaya base ekholo yeba waila ekholo yeba bichachi nende balako basali mu Kristo mulembe babechile mala bekhalile paka chisa kino khusikha mayi mulembe mulembe swa mulembe te mulembe mia mwana wela afuma. Haleluya. Aki asande khukhwikhalile khabusane kumumu kuno elomo yomwami ibire mwekhaliliikhe busa khubela eshimenda ikhumayi asala asande bali abalala byasala biwele khale bacha lakini inywe ninyo musikali enyuma ninyo mwikile khulila omulosi no bulayi mana mwekile khutila efamily mumaando manandi asandi mayi alumukhana mubichachi choina alumukhana mubichachi ngene bakhula bosi kawache choina ni saa 91 mayi amalile nende 93 malakhe mubolele basali mundu wengile khuloma khanano nolela omundu uchile kamase olinga olinda embusi mala bana ba mayi mukoko Ibrahim wase kazi ni mwakholile Mungu amana akaweza kuwabariki. Maana ni kama nyinyi vita mmepikana na mwendo mmeumaliza kwa kusika mama yenu bila ukomvi wowote. Sabalala ndi historiano yabele mpizana balekela mayi njala semuuliranga byene basale family ya mayi mala bakhana babichachi se babechanga bali sawa sawa nono sesi joina khwirana yetu chingana kanilekho lakini khwirana sana ye mala imanyile nandi kimyaka nikyo wele kamwelesha khusibala khuno wele niyo manyile fo khukhola sekasi khukhaga khuli khumulinda khuriena. So asande mkoka asande maya alwalile mwambolela mkha Ibrahim kambolela khumukhana wa Semeri nokhulimba bayila nano bawayila pole bawayila mukhaloma muli aba bawayila khwakhola khurieta Mungu ako na kusudi khwasikhile busa likoloba nano omuzorere mwayila luno khulyano bayinito basali mmoja likakonile lifwa basale mbo muri anze mumbonanga ta lakini nafasi nye mwamba ino koba kumulango khwama khwele sine khupako tabasale nabere wakawa ino kaba na miandu zino mwele sine mwamupile kura naba nakyo basale wele kaba ne kusuti
na nitaendelea kusimama na nyinyi. Senda mulegata, senda riata. Neya kubukule mutenditi ili kule kanisa ekyelekeshe mayu musimu. So abashange beke balire mama ile byasara ni kholirano luno bakhwaka mara kuvukira sina mwezi nanu bazali ndizo nzolio abe balomo okundi kweli sendize pakeze bambaka mara niko bakakaka kamala inge nola aba kawere khali lukhulo lukire khali abashange khumwiche basale mukheshekho Sale Robert asande. Robert yako na heshima. Ulakolanga ni naye kazi muzibala muno bulayi. Karibu umukweka wa karikari. Asante mheshimiwa Kawa. Baire pa manyonge. Bati nine bandi namukeza ndi mulembe. Machumo yo Violet. Wasoma naye manga. Wakhola naye likera. Niye kacha abundu ise nache bukoli. Bala ku performance bulaita yaba environment imbi yabese maikacha none bamayi mulyano no manyoli wewe wo mwana wo wamuleke nyuma mala khusoma manya khasome bubi none lyakilesese nabo omukesi sana mu class lakini ulibakusie khavu 1700 ne balipa shilingi 400 sikira mai saliwa sita mwambulira menako mheshimiwa Kawe yumulai wakhulindile tu lakini Machuma mwechile mukwasikunu mwechile munyafasi yefwe papa mbao maimba yicha muli chokile ya aya wambulira abwe naho ni yesendi wakhache waena borato papa kaba nebuku ata musabile beli bukana sikila ndiko nenya khucha khutravela asimio la umoja Kenya nenya kuba Nairobi muchuli kwa hivyo mkiniombea nomanye no mandini matamrepe wewe takhaba kunominate ndape munu wandu uli ODM mwibire ne banominate senda pa pingana ko Kawa mupingita ndimalizi mheshimiwa Kawa nganalo kamechi akaka kamechi kano nike wakurera kano kali kama zuicha kali kuzawa kano watu waache wa siasa na tuweke watu walipe pesa bandu banye kamechi bakukula bintu bya serikali byaba bya busatawe mwambulire ndapana nende buseneta malanda mubola ngome kambi meni ali murebe andekhele kwa sababu hizo ne zintu tanga Kawa katamba wera mulinde asande libukana limelele namba khesiani mulembe swa mukhabonese mwauka muyesi Kenya sindu ta ese ndi umurume busa ndino omwana wefwe Balikeli wa Lubengo alikho Kenya buchumbe mwebuye West nono kandu mirano mwakilishe Alo esene mirano alo nama khwaja khukhesia libukana ndi mulembe mwakhole milimo milayiko barekeresi mwesi mwalayiko sesi wichilesi omulayiko nemirano kwa niapa yo mwana wenywe wefwe wesibala sya webuye West Balikeli wa Lubengo kandi mirali mbolele bandu bamasika especially bama webuye West khule bandi bamile khenje mbo etare ne khole omwena akhecha hamusabe kwa niapa yake khesa bandi muhamukumbuke hoko ne khalisi kambolesi amata khutondo bandi kwa hivyo na sandu mirebusata kambele khane sataka yewe asandi kakhwelesa taka chele welesye family ekino je direct je ku family chele fuchibili musale Keli wa Lubengo omwecho khuli wa dina
Mheshimiwa Jack Kawa ala nende Mheshimiwa Manyonge, Mheshimiwa Palanga hanikachile waena li kanisa la jeshi la wokofu mumwimelele buli sindu alibukana lya jeshi la wokofu lilimelele buli sindu mulembe omwami afume simangaluka li jeshi la wokofu mukholange ekasi ndayi mwandelela mayi sayi mulandelelanga mulamwa wase nono nenyolanga ne bajeshi bekhale nanjanga khukanakana ndi nemba nende sukari ya mayi andi ndakhola ndiena ndamwakhano silingi 700 mwele apo lukendo balchatayi kama sina kange bandanga bali Martin Wasikeswale ndu mwana we mungo muno naniya nichilano nechile hulila kumukunda nikwo mubona kwe kimibo okwo nikwo kukwefwe nechile hulila mayi Maria ali mayi mulala nifwe efwe khuliba bana batiti niwa khulele efwe mungo muno yaya Violet kabanga kembe kwa yemanga kabiranga awefwe awo kakila beli sesi khulio nende my sister bali bananjala yakila sesi nembange kwaya khane nekache yosi yakholanga sabula ikembanga sinanu ekwaya nabone yosi kalinda busabula ise buli bulayi nenya khusima Wandas Ibrahim mulanga ndi Wandas nekakila efwano mayi Maria nende maile ananda ko wafwanyuma kwali changano sindu silala bano bandi uhanga kamechi omwami Ibrahim yabolise sinakwisie balewe sekawuyahe engo kwa manga papa nekafwa pakanga maine kafwa tawe nenya khuloma ndi pole Ibrahim oli my brother wela akhwelesie akhuboye kumukoye kwengamia ala nende bakoki Wilson wela amparike lulilukali ndila ndi bawaila loma ndi pole sesine kholandi ano akwisise mayi wisenda awo nakwisisye mwana wasenge bali painito likilile ndimile chimbilo naloma ndi khasesi nicho nole khumayi nemanya kimpango kya painito kilikiriena lakini wele kanjetile nolile buli bulayi khemusabila bandu babokoli manya ndi bandu bakali bachile na khali khuchile khuyikana khukendela alala buli kaliyo kosi khole khuriena khukolela alala sekali kalyo abo bosi mula chichanga buli abira masika nemuthe chilingi chenywe nemupa masadaka aki Mungu awabariki bila mkono kwenywe sekunyala khwakhola kosi tawe nenya khusima omwami retired chief alumilano kama khwakali kamalayi paka malo omwami wela akhuparikie na khali wibilile sa khumalilisha oliko oli oka icha muwana uzaraka mukhono sina nikwe fokola khuriena khuchakho sikile foko kuikomba khuba khubolele papa wefe nali wetangula ala nende papa Musalia Mudavadi bakhubole bali enywe khukhachelewa tawe fwesi khutimake khuyunge khumukhono kula khola kuriena kulengila mu office namwe sina sikila khwaloma khuli khuchesa fwengene esekhe mbona bulime buli khabweni yawo nono khusabanile wele nasima akhupanile akhole sisa siewe kama sika kabele kama kali okutima chimbilo sekhulaloma lyosi ta Mheshimiwa Jakaliano ese musabila sande omwami kholile muwele khulakendanga fwesi okhalomanga oli ukendanga wengene ta obole soli oli basangili bengendanga nabo oli Martin ali wae ne Saint Makanicha oli Mheshimiwa Manyonga ali wae atimaka kichi nolumo lulilanga wengene sendo mande basyo mwana wa papa eno kakholariye nakhulira niko khukendanga fwesi kuno asante yayi Orio Msale Martin kandi Mheshimiwa family ATBC Mayi Maria ekanisa ATBC umufasi wabwe bamenye basirandafu Mheshimiwa Kawa na Mheshimiwa Bechile amugesiani mulembe lundi sesine jile sana no ngobulai bwene mwezi na mwijile kupila mayi family yewe pole ndetambulizia sikila lya kwanza nitambulije bamenye sina ano kwanza esema sina bana saba makoha sawa mbizere keresino mmakima bole lakini kuliana na fwezi kuija kupa pole fwezi sesine jana no bulai bwene nga mwezi mwijile kupa pole na pile pole na pole ya habili sesi ndi kumbilo chebo MCA bokoli wote sisa alicho mwese Mheshimiwa Kawa sekhumubola bali kakola kamakoso ta lakini buchusi ni bwane nabo khuliko tofauti ne buchusi sikia no sali ulio sala bana ba tofauti uli family beja tofauti aliyo ba mwalimu aliyo ba daktari no kutikaya chakafu abaze be tofauti lona sasa buchusi bwase ulako bucha kuba tofauti ne Mheshimiwa kasi ni alokoli ne khubele sasa na kola technical work
akhaba nekhanyola ekasi ta bandu base lakini nenjanasa khuchenja khuchingana kali che bandu nakhubera owelesya ine pasari okundu wamulimile barabara omukundu wamuwonele kamechi ne mayi owang'ona mayi nayo bakhola chitechnical work mayi aliyo kenya khasuke lichune sali nende chitulusi ta sali nende kamachune likasuka basya ta. Number 2 youth base baliyo nabo basoma sebali ne chitulusi ta sebanyola ekasi ta khumuyeta khuliyesi kanyola chitulusi kasomya bandu bandi ekasi yaendelea likila khwichalala khuwambani chinganagani chibalala nebasa khubosi sikia no wambile aliyo musakhulunya wakhola masonary sana etulusi ta aliyo musori yesi aliyo kakhola technical work sana certificate ta khumuyeta khuliyesi anyola certificate mala endelea limenya lyefwe ebweni likila sesi nambona khubela nekhola technical nebandu benyakha bachene technology khechenja daily sikia bandu barekerechanga radio nyime mwarekerechanga nekamanda nesayikha khurekerecha chisimu ochache lusimu norekerecha radio nabasi technology changes daily khwenya khuchenja technology ekhicha bandu base nesenda bubiyata namusabirawo nakamawo. Asante. Somsale nanda 7 umwami Manyonge. Asante mheshimiwa kuna nafasi hiyo. Mwezi namukhesia ndi mulembe bila khumala chisa ta bali nokhonyile wamwene obaka kweli ese khubukula busa nafasi ino sime mheshimiwa Kawa umwami kumukhono kwolile mungo muno ala nende ombunge mwechile mwakhuchangila nge family mala khwabasima lukali khuloma khuli muendelee muri nekakhali nga nendakendanga mubandu niyo nawulilanga ne bamwikuta baliwe nende ombunge mwayikhwasya busa mutambuwa viongozi babandi ta yani viongozi wenoliyo khoyomanya oli babandi bosi baliyo mukholela ala namweta ne wakhola bwengene abo oli khokhola bulayi kweli abaso khokhola bulayi ta mala 2022 yolile omwami olomanga khulita bali apa yapa nabulobeni eyipanano magali akowela simeko. Asante mzali khambukule nafasi ino khubela mkhana wefwe Kame Kapchai basale mulembe lundi ese sekhe ngambe ina bandu labalune Kamila wayena ta sekhe ngambe ina ta nakakhali efwe khulinda omusali kakhung'onele siranda fwanano kamechi bali etwatiki makwa nono khubela khwabela amecha mala bali Kenya sisala sya bubunge kakhandumile sadaka yewe basale sikila nokhabolile ta kana busiye burinane oli kecha amasika andi nareba nono kakhandumile singele fundala kadembele sya family. Asante khulinda omusale akhola mu ofisi yombunge we Kapchai kaba mbunge yomusale wefwe omukweka wakarikare bali chemusilo sweti mukwe ombunge oliyo kechile kari kamuritaina kongile khu bandu bewe wazwanyimbi icho omusale olile bandu be Kapchai bechilano bakali bakweka base nabone bali ano bechwele iyali baliyo kheshakho na efamily division Marahem basale babemelele libukana lyo musimo khudilekhile nende basale bembolesi nabakhajana ni mulembe swa mulembe te mulembe mia nenya khubukula nafasi ino kwa unyenyekevu khurera lambilambi jo mbunge wa Kapchai ukhali ukundi ta omusale majimbo wa Karasinga sikhola khabili nenya khubukula nafasi ino khubolela efamily ya Marahemu nandikala toto mulumaki myoyo nenya khubukula enafasi ino lundi sikila nabona no bandu ba Kapchai muli ano bakali nenya khubukula nafasi ino kwa unyenyekevu ata akhone ndi mubokoli muno khuba sima lukali khunilyo makhola mala mwanderera papa omusikha mala mwasikha musikalishama sho musale James Lusedo mukwe mala kabona mbo mbendeleye khumala etamu yewe muzima lukali nenya khubukula nafasi
khusime family ya marehemu khukasi niyo mwakholile khulinda omulosi uyuyu nenya khubukula nafasi ino khusima omukoko oli musibala syase sya Kabuchai omusale Violet Murandafu khukasi niyo wakholile khumayiwo ne bandu base khulyana ano amasikano khukhoya khwasomana ne election yete omundu nasili umulamu muyete nasili umulamu ne walina kafa bali nawo mukholela bilayi nakecha kamaroro kecha busa niba gakendanga sikele tupu alecha busa alakaka pasi sikele tupu nende bita siniyo gakendane nabyo salichaho Mungu bona mu bindu bilayi nibyo mukholele nafwile ta sime family ino khukasi niyo mwakholele nenya khubukula nafasi ino khusima omusale jagakawa khukhumbelesha nafasi ino khukwicha khulomalomano nenya khubola nandi ewe niyo oli musi sayiwe woli sitting MP sitting MCA wabukoli ward okharenga hota ababandi bano bali standing MP omanyonyala standing MCA malonyala wema ewe sitting ne nibo bali standing nono bakhakurengisha ta ewe woli mundebe wekhale ne 2022 yora bali bemile newe wachichomale ewe socho wachichomale wesuliho mala esenga wesisiama syo shetalanye ndibusana no khufwele nawe mala khubone mboluho okobalayo omusale kaba omulala ekibichori yimusi wanja omulema ali khuwheelchair kumupira kwaendelea musi wanja n'omusale inali khwekhale nena yali kwinyosimo nga kapa eshudi ya rurenje ali kwinyosimo ali kunyalata basi na kheba mwinyosimo wasewe wingilemo ali ise bikele bili ali ise ndile bikele ningilemo noole kanga sina basale omusale ino ali khakhola ekasi yewe mulekhela acha bekasi mala achililile ewe olikhola ekabela khura muswanja mala wanje khutabataba eze mumasala nimesha kokonya wanyembi khola mbunge mbunge wa Kabuchai majimbo Karasinga ndiano nesi sindu nenyile khumina abele ngolwali wae asante Violet asante khaye khuendelee basale nenya khulanga kieshima ndange mheshimiwa Baya na mheshimiwa Reba ambaye pia ni vice chair wa kamati ya education kwa county assembly ya Bungoma, naye pia aweze sema kitu. Asandi mwami MCA khumba nafasi ino khukhesia masika kama imeri ekanisa imerele kamasika kama imeri efamily ya Mai Maria basale bamile chimbeka nambeka khwicha khwikhaliliha lilikhala kwa masa mbili paka sai bakache nandi mulembe swa mulembe te akabana kulule khukesha nakhoza kwa Mary mumbewo tu amen esenola nano saa 3:30 mara nekhala nano khwama chisecho paka sai mara sinalwile khota khubera bulayi bwa Mai Mary bushuda bwakhaendelea nano khukhwama hasa khufamily omwami Ibrahim nende sister Violet nende babasyo bwakhekesya liba lyomulosi uyoyo nga nekakhusiye family yewe mala wikomba soli baendelee khuloma balomile babukulakho bise tu lakini niko balomile kabele ka fries kabele kakhuwa kamani nga omumayi likhusya lye bana bewe namwe mbone murye kwa hivyo sembu kula nafasi ino kwa unyenyekevu kabisa kwa niaba ya family yase ne basale base kwa jumla khupira pole family ya Mai Mary khutibya omusime wabwe omulosi nafwe ne kimyaka 93 ata nana Kenya kana kubene khuna busabele bukhino bwo khuluma khuli celebration yani era
era yelimenya lyamenya ngo bulayi bali a life well lived. Lakini kuti byomusasi kuli sindu silume sana. Sainga nakuloma kuri omusa kulukundu kakhabano kalamaloma sambaka kakera oli manya wenya kwanja khulira kamasika khubera attachment yewe nende omulosi uyoyo. Ono kwa hivyo sisi tunawapigia pole. Na nataka kuchukua maua nivalishe Mai Violet. Sio rahisi. Sikira bakali bakhola chikasi. Obona omulosi nga nali khalula munafasi ne kabere meyeyo. Akanya karo mali khaya banani baba mukho omwana bamukhawa mukhakundu nende mukhanani bekhali sino omulosi wese khejengisi ne mubona. But this lady took it to her upon herself. Kabukula mayi wewe. Mana kacha kekharanga nenayo. Na mweze mbulile bubi. Kwa hivyo nataka kuungana na wale wengi ambao wamevalisha Sister Violet maua. Kwamba nasomere hoe lesson. Manya no chama sika sa wa maosa embutita. Amen. Ese bandaga maireba wabwire. Ni nominated member mu county assembly ya Bungoma kwa Mebokoli. Manenya kusima baramalomi bose bakhabanana. Akhala mabula isana. Mbasi omwami jakakawa nakasima khumba nafasi. Omwami chief wakhaloma kwa education no wona nabo wanjolilekho. Ne efwefe nga wanainji na khukhole observation khu project ne khubanile mu county ya Bungoma ta. Se kunyala khwaba nende manyi kabali sindu siyonekhe namusyalo bili khwonekha ta. For example nga Bokoli ward kunende mtetezi oli mheshimiwa jakakawa. Niyo wanyakha nabole kama khuwaniko kabali sindu syachile wrong mu county assembly ne efwefe committee education. Na fakubukulawo na khuyile ebweni khuli executive member oli madam ukhwameka buchayi khuli ifefe chikilasi nje bombakhe Bokoli chili chinge khube mutetezi akubolele namwasini. Kwa hivyo mwami chifu abolile no mwami aliano kama khwakenaka kene khukashikulikile ata nekanyalikhana sekhulinda khuli 2022 yota kanyala kashikulikibwa sasa isino ili chikilasi bacha khuombakha chirakho chikate for the needs of the children in our ECD centers. Senenyanje pani buleita. Wamayi muliyo. Wamayi ewewe na bakhubeya bakhuyira wamasarao. Wole wacha wapaka mayika. So fukesa wamasarao mara sikikindi bali bakhuweleshe yone wesuka apano ofuka buya. Namwesi. Nono mwami kawe fa kuli Mbokoli muno. Ewe kulinde busa nga muta kuola fwesi bakukabako ne kuimao nawo nga Bokoli wode MCA mairepa ali khumbiro malalo mangali bakhemano bosi besisoreri besibe basani nono maye ngene mubosi bano mwamukhola khosisa mwamwakho nafasi sakhole kasi. Mungu awabariki sana. Asante. Nenya khuendelea basale. Tinendo washange niye nawe heshima. Abantu babokoli wele ino no musaba mubungali na chiba kamasaba kenywe. Bokoli ino mu 2013 2017 khobamo MCA karibu kadha kwa Bokoli muno. Sikila babili baba balinje khwanyola nominated lundu kundi mulala ebukikuyi yeyo. So nendo musale wasenya nawe heshima. Oli lundi leader of minority Mcounty Assembly ya Nakuru, who is none other than mwami Peter Palanga mwana wefe wano khosoma naye kapange midfield ni esendi mukoli malaka hakikisha mbavele chishutise chinjola khotawe. Mheshimiwa Peter tafadhali kuja unene nasi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. Mimi nitaongea Kiswahili. Mimi naongoza kabila 42. Mimi si mtu wa jamii moja hapa. Kwa hivyo kwa sababu ya hawa ndugu zangu naomba kwamba niwasalimie. Na hapa kwani mwezi mbuya mno. Mbuya mno. Hii lugha mshinyiti. Okay, sawa. Ndugu zangu mimi majina naitwa Peter Palanga. Na mimi ni mzaliwa wa hili boma. Nataka kabla sijaongea siasa nishukuru mama yangu marehemu Maria ambaye amelala. Nina heshima kubwa sana. Baba yangu ndiye anafuata baba ambaye ni bwana ya marehemu.
Siku moja, wengine wale walio hapa mnafahamu, wale wa kijiji hiki mnafahamu, baba yangu siku moja wakakosana na ndugu yake kabisa kwa muda wa miaka mingi, na mimi nikachukua hatua, nikaja nikaongelesha mama huyu asubuhi saa 12 ilipokuwa kuna pambasuka, nikawa kwa mlango, nikaongea na mama yangu Maria ambaye amelala, nikamwambia Mai, kuna jambo linanisumbua. Ni kwa nini? Akaamsha baba yangu na nikaketi na yeye asubuhi, nikamuongelesha baba yangu, hii uadui mlionao kwa ajili ya shamba ambalo liko tu hapa chini si mzuri. Na mama yangu akanisikiza na akaita baba yangu marehemu Masinde na tukaongea pamoja. Akaniambia, mimi nimesikia kijana yangu na sina ubaya, kile utakachofanya rudi uende ongea na baba yako ambaye ni Chafeth Palanga, ambaye my sister Violet amesema tulikuwa naishi na yeye. Sikuenda, baba yangu alikuwa mkali zaidi. Nikaongea na mama yangu marehemu Gladys Nanjala kwa Kusimba, nikachieleza vizuri sana, na huyo mama akachukua hatua vile vile, akaongelesha baba yangu Chafeth Palanga. Nina furaha sana kwamba hawa mama wawili kweli kabisa, ushuhuda, Mungu awaweke mahali pema peponi, walinisaidia kuleta amani baina ya baba zangu, na wakasalimiana na tukakunywa chai. Na cha ajabu kabisa ni kwamba baada ya hao wazazi kusalimiana, ilituchukua tu miezi 3 ama miezi 4, na baba Masinda akaaga, tukakuja hapa tukasherekea kama jamii. Kwa hivyo nasimama hapa nikiwa na ushuhuda mkali kwa ajili ya mama marehemu na baba na hata marehemu mama yangu kwa kunisaidia kuleta amani katika boma hili. Na sasa tunaishi vyema, na hata baba yangu alipoaga, hata baba Masinda alipoaga, baba yangu akaja hapa na tukaendelea na hizo shughuli. Mai Maria omwami abazo ngelewe ino kusubala kunaliko atangirebwe ni wo mala wole mwigulu mwigale ne maibwe ne Gladys ne papa khabalonde ko nyanga chefone chikole abwe na anarao. Bwana asifiwe sana. Nikasema hivi, kazi zangu mmefanya kazi ya ajabu na watu wamezungumza na mimi sitaki kurudia. Mungu wa amani awatende wema. Mwana wewe Wanjala, I came to Msese na for sure niliona kazi uliyoifanya. Yaani kana mundu ala khula akafika miaka hiyo mpaka anafuzwa tu kuongea mai inyoko buyi esinana ngawandilanga mai sezi khulela khola buyi mara uja anapewa kama mtoto yule wa miezi 6. My brother, it cannot go in vain, and those are the blessings of our parents, and I have no doubt kwamba Mungu atakubariki. Nimalize nikiketi chini, ndugu zangu, watu wametoka jamii huku kwingine tofauti. Mheshimiwa Kawa, unajua unlike civil servant ambayo unapewa kazi yote ya retire, sisi kazi yetu ni contract. Miaka 5 ikiisha unarudi kwa wananchi, wana renew. Mimi nimerenew zangu mara 3 comfortably. From 2007 nimerenew, 2013 nimerenew, 2017, na Mungu yuko na amenisaidia. Na si kwa nguvu yangu, nashukuru Mungu kwa kunipea kibali hicho kuongoza Everende Muba Kikuyu, na that's why I'm here. Na saa hii nyingine ninaangalia. Nataka niondoe wasiwasi. Nilipotembea hapa Bokoli watu mkaingiza wasiwasi, mheshimiwa na wengine, nataka kusema ndugu zangu, mimi sikuji nyumbani kamwe, nitakuja kwa wakati huo. Nyinyi mtembee muombe kura, kama Palanga muondoe kwa orodha, mimi naenda kutafuta huko nafasi ya 4, nikipewa nafasi ya 4 hiyo nyingine mjipange, nitakuja kikamilifu. Mniombee, na mimi niko kwa mpango wangu na mimi niko kwa chama cha ODM. Na si siri, mimi ni mwana ODM. Muda huu wote nimepita katikati yao. Mtu akifanya hivi mkuu unapita katikati yao katika chama cha baba. Na nataka niwaambie ndugu zangu na niwachallenge, pamoja na Moses Wetangula pamoja na Mudavadi, ndugu zangu, msitufikie bei. Msianze kutudanganya sisi na nyinyi mnajitafutia mambo yenu. Tunataka mtuelekeze mahali ambapo serikali ipo. Hatutaki kamwe kama Waluya kukaa nje watu wanakula nyama na sisi tunameza mate. Tunataka mtuelekeze mahali ambapo tutaform the next government of the Republic of Kenya. Na mimi vile nimetembea nchi hii, na niwaambie leo, na muandike jina na mnukuu, mtanikuja nikumbusha, serikali ijayo ya 2022 Mai mkatibia tawe, serikali iko kwa baba Raila Amolo Odinga. Hapo ndio serikali ipo, na nyinyi hapa kwa sababu na waje niwaambie nimkibatiza. Halo wananchi, halo, nimalize nikiketi chini hivi, nimalize
chini hivi bana bebwe babukusu enywe mukholanga likela lya minus, mukholanga likela lya minus. Kila wakati ukifanya hesabu mchunguze, na mimi kila mtu uko na haki ya kufanya uamuzi wako, na hakuna mtu atakushurutisha kufanya uamuzi mahali ambapo huko inakufaa, lakini kulingana na hali ilivyo mandi babo wala bali bwami bulami kunyanja walule nibwo bwo bwija. Mungu awabariki sana. Asante. Bamazika mulembe, bamazika besiza mulembe, bandu base mulembe, mwana wera afuma. Haleluya, haleluya. Asante. Kanisa, nikubali nimuite rafiki wetu ambaye ametoka mbali wakati walikuwa wanaamusha serikali hakuwa pia ache atusalamie. Bwana SCC karibu. Vile huko hapa Bokoli tumepatika, tuko na ma SCC karibu saa hii wanafika 4 Bokoli ward peke yake. Chuzu tumepewa 2 na pia wakapromote one of the chief katika ward yangu, saa hii pia anafanya kazi huko nje. Na hiyo ndio maombi sisi watu wa Bokoli huwa tunaomba, especially kwa rejimu yangu. Naambia Mungu asante Mungu. Thank you. Asante sana Bwana MC. Kwanza wacha nijitambulishe kabla sijasema mengi, kwa sababu mara nyingi huwa naacha jina langu. Mimi naitwa Tom Webi Konyelo, esomusoleli mubicha china salwa chekula nano. Omulosu konile ino marehemu Maria balondana nende papa wase babichachi. Libukana lyevwe lya Salvation Army bawandaya ze khuti bya msenge wase nende khole mufu yabawayila majirani na waombolezati woche kwa jumla. Hamujambo tena. Semanya ndomelo mozina tandomelo ubukusuni Luswahili na mwe Luzungu eneno manye nameno khale nembuye kule nokumwa kwa 82 paka sai nono lubu kusulu lukera wose mbulira bulaita lumba chabacha, lakini ndoma ndipole khubali bebaze khuti byasenge na bandu manyile balomile chiromo chingali esese nienya ndume chingali tese nekilasa khuloma ndipole pole likanisa pole khuti byomushiriki umanye lunesa takira khalikha manyile ndio semulanyola tamanyile bawanda ese luno busuma banala besanga muomulosi na bapemba paka koloba paka saa 2 cha musiro luno mbawo ni bacha khupemba khata no mukambisi luno saliota lunenywe muramire omundu kundi mbawo oleja khukelekela lundi wanda eseta ewe luno saini okhulolela khuli none nywe muramire efona khucha wasenga abakhucha wa Ibrahim, efona khucha wasenga abakhucha wa Wilson. Sali omundu kunono nye balisenge fwe khuniye khukenia namwo karamire yokundi na wasichangi bayelile mumanyile bayela ba mwezi na mwiche bukhojewa ewenywe mwichabe wasi bakhojawe bayela syo nono khuloma khuli pole kano kakhusibala sa khumanye makombe bulebe na buliyo tabanga bali khumanye khuli bulebe buliyo ande khukhakananile yo khumanyane khuli balebe, lakini semanya bulebe na buliyo ta Wakristo bolanga bali makombe bulebe mbaye. Yesu alisema mbinguni hakuna uko. Sini ukweli? Nona ababulebe bulisa khusibala no khumala sakhono sane nyanje kama khwa kama kalita esena ama ewase ali abundu bali kona mbaya mu East Bridge nenjuma nga Mombasa changamu na wicha Mombasa nga na wikhasa mu airport uri no reva olidio wanu ali wae na nana bakhurera sa mu office mwasi na khupemba kha khokhola khunywa kheso debwene yi echai sibala syabila za khunywa change chai bulaita nono warumolula nywe chai so nyola yota lakini soto nyola. Karibu sana wera mulinde ne nakoko. Asante umwami syanangi na wase ese nira mu busalibu kana khura malandi asante kuvumiliana na sisi ebandi asante khwecha
masika kama ayo msime Ibrahim tila kumukoye mana muendeleze zaberenge mwaberenge manyine na paka si yungusira baho kila habari na kofule lakini abere na aliyo ni manya mulima yaliyo muendeleza muryo wero mwe nabamanyire bandu basese bandanga bali jaka kawa abamirale maranise omurangarisi we rukongo lwabakoli kitamu kyase kino kibili mala bandu babakoli lyayikira n'abayeresha heshima sikira mabene mmanyine niko mahola neze seho mango mundu ta newenya obwamize ne mabwami bwa 2007 no mama nyongo yusinano mala by then kwa basi nende chisapu location kibili kyongeni yaba manga nende bokoli mala manyonge ka kupasi ikura nafukirira nende machi ninyo manyine sinakenda ko nembola manyonge na kanji bile kura ta kuzibala kunonge no kwekura bali bakwibile kura mala ne nomalo mende 207 nacha ku nomination nende abashange baba na aba pasi ku nomination 2013 na akagana ndinje musyama ne mama nyonge kusyama silala wa kupasi ku nomination mala kana abere kimyo ke bandu were kalo bire alicho mundere kandu kaliyo hata uti kali magesa kako mana necha nende syama shakano 2017 bandu basi naba ku nomination irundi nende washange mmanyire nomination ya Fort Kenya na mu pass nono ndabolanga ndiko senari rekota no wija musyama wikire lala wakana kanodu ko cha mu Fort Kenya origiri jo mwana choina ke kupebira ngo ta dali wasebai aba khabo mwibo ese khabo mwibo kweli si khabo ko mwibo ta ne mabone IBC acha kije kuchenja kale kemalaka watu wajipange sikia nono kwa nomination ese nengwa omundu niye kukabene nayi khamu support nese ne mu pass lunoza akaruke habundu acha andita keme mukongoze byazara biko bien bichebweni kuanzia kesho tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka wa 2021 mtu yeyote ambaye anaenda kuania cheo chochote ama kiti chochote cha kisiasa hapatikani kwa kadi ya Harambee kamwe ifwino kuchikati kwarura chikati bali wandere kukati uli Harambee byasare byakhola birene kebyakamaruno hata runo buza Harambee amazikaze olimbona bababe wachi barulo moli tusimamia nani sadaka ese byasara byoneka nose ezibuza nose ezikhola sina hi sinyuyenyuza nama sina ndozali na hata captain amenda nimesikia amepewa uhamisho fanya biashara sema mnajua salvation nami nimetoka na nyinyi mbali wasi hiyo kanisa wanasema sema mnajua biashara mwana wacho yini basi fanya biashara tuje tufanyie sherehe kidogo basi mwiro acha aenda afanye tena mwiro acha abundu andi si ndio basi aenda afanye mwiro acha abundu andi na biashara inaenda mbele wakuuliza na basale mimi niko Fort Kenya katikati baba wa Roma ni Moses Masika Wetangula wengine wametoroka niko ndani lakini kholo manga khuri na bere myende Masika nalo mono mali khwalino mala bandu babo kodi nenya niremu kaba ni Moses Masika Wetangula sacha kuba president 2022 akhubolele kabele musalia mutabatiza acha kuima president 2022 ta akhubolele tuamue mara moja kama wasimami sisi kwa Raila tumechoka na tumenawia nyuma ya kwamba kwa Raila hatuwezi rudi tena kwa Raila hatuwezi rudi kwa Raila hatuwezi fanya nini nyuma niye na marundi nileyo hiyo ndio mimi nasema no mundu atimano bali atima Wetangula ne mwana bato ninarudia weta kama usimami upresident tuambie musalia kama usimami tuambie mara moja kukhalishe hundika khujenie khucha
mtu hata hajawahi ishi Kisumu anakaa Nairobi. Yani kokora hurie bandu basi. Hapana. Sahuli jahe yita. Babu kusubalo ma. Nereira kabali ngari umusani. Mara kenyanga ayezi aro mari yenyari nde bantu. Hayuje kumukono asapote ho mundu wefe luno. Wetangura umesimama na Raila. Kapa wetangura likuba kamunyo kamunune zani wetangura karongasi. Mara musiyenye bali kuonge kule ila lundi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Omuzi kutoka. Shetani ris. Katika jina la Yesu Kristo. Huo ndio msimamo wetu. Na ninapoongea hivi siongei kama kawa. Tunaongea kama wale watu tuko Fort Kenya na tunaambia Moses Masika Wetangula, tumesimama na wewe, umepigwa vita left right, tumesimama na wewe. Saa hii umenyakua chama. Tuambie mapema. Baba, kama uendi uraisi, tuelezee. Mapema asubuhi vindu kurekure kuche. Nene mna kucha basi mwabone. Raisi. Yani wamechukua Raila running mate anaenda kuwa Mkikuyu, maana wamechua amezeeka, ushaburi kwa kwile no Mkikuyu ni barikengile mu State House. Hiyo ndiyo hesabu wamepika. Hakuna, tumeona bwana. Wewe wasokwa ila kuzidi wasi. Lakini ndani ya chama baba. Mkuje kwa Fort Kenya. Wale mnataka kura, kujeni Fort Kenya. Tuminyane pale. Sinari ile kotawe. Ya sara hivi no hivi ndise ndiko mata. Ile kazi nimefanya mnaona. Kama uoni Yesu Kristo atarudi kwanza. Ni malapo uzibabe mimi bomba likazi umefanya. Si nimefanya. Khaliananu nani swarachi hakira gas. Kaba rao gare nenye bare ko footbridge. Nono khalicha sana kuri. Ne bana bacha musikuru mu. Ne balota. Iye manga segebire kati balala bechereko. Basi kama ejuma assistant chief na kubolele malanda ngona rumalilisi. Kama chagonja ngona rumalisi. Wabomba nenye sime wabomba. Abechanga very open. Ngone rumalisi marabona ke mundi bareko siasa. Iyo match sitaenda nayo kwangu. Hata na akakwekura bantu base bantu babokoli nibyo ndangona bino byenywe ko mubilinde. Bantu base efwe kawa ino kembarebe koliko kawa so mwana ocho ina ino ne mwenya ngone isiti ebenge palesi khumubili kwase kuno khalakho sina ngusye nengone chisiti chibe chipalesi abantu befwe base bebe akabantu khasima kwa mwana washota. Mheshimiwa Dani ako nje lakini msaada ulifika hapa. Balecha hata Dani yeza alecha basale nezali niyo mupunga wefwe mulenyangeze mu pelisi kama soro sisa ikweli ne ege ija ino namu baba ndakolendie sikia kwazika nende financial yandala huyo ndiye mpunge wangu na tena hata wakakoloba oyo niyo mpunge ho saa hii balucha ku interview mwezi kwa kabiri ne bakure bali who is your member of parliament webuye wese oromoli nani Solomon Dani wanyama abantu baze heshima waze okubeko nende heshima waze abana befwe bana wera aliyo bantu basi ezeza ingekemba omwami ndindi emusiye ndindi nendurako sendi sitakumuna nalo makumamu kabe kuzala ta namumpea heshima yake bantu baze kukambanira kukabaza bali kubera stiti sino wasaba mala sinaba nasyo ta nono niyo olukenda sino bolo oluyota weleza abona bulaita bazali na pia tuko na familia tuko na watoto wajua tunapofanya hivi banokola kama rai uikolea nani nokola kama uikolea nani tusiaripi kukhenoka bisazi byefwe bije nyuma ta sikia baloba omama anyongoyo oyo kakhomanga bantu khuwelesha omwana wewe ino onoze omwana wewe ino yani barimembanga niko papa kakhola hata se barimemba niko mwana akhola ta swali jani basale khusimane tupendane fursa ya muhula huu wa Christmas mwami assistant chief serikali we vigilant ilinde watu wetu Western region, that is Bungoma, Kisumu, Busia na Kakamega nende Vihiga na musima eli on notice Al-Shabaab hukuingira mu region je Kembale checho. Hata vile tunaongea hivi
Jana walilipua Kisumu, watu karibu 6 wakafa, na inasemekana ya kwamba labda ni watu wa Al-Shabaab ambao walifanya hiyo madhara. So tafadhali, ukiona mtu mkeni ambaye unaweza mshuku, pikia assistant chief na mo kupira omukaza mano mundu yoyo abe interrogated ili kumanye huli our life is safe. Sinendo manatu maota wera ba chikavi kanisa Sunday cadet mecha Sunday retire. Mungu aweze kuwabariki sana, mtatembea na nyinyi, nitafuera na nyinyi, mkiomba tutaomba pamoja. Wera ba chikavi andu basi. Asante. Okunyole also my life history. Also my life history marehemu. Also my life history na aliembi a family okusoma life history aliwaye. Aro a family also my life history aliwaye. Life history ya marehemu also mali. Karibu. Alafu bane ndesanda nga Mario ende bacha kwenye takusa kumubiri. Babe karibu. Bwana asifiwe. Mwami welafume. This life history for Maria. Theology. Kuzaliwa, birth. Mary Nabangala Masinde was born in 1928 at Chekulo, Bwake sublocation, Bungoma County, to Mr. Sichangi Wanambisi Omubichachi and Mr. Rebecca Muyoka Nakutiwa Omulako Omukato Church Mukanisa. She was a committed member of the Salvation Army Church. Marriage. Mama Mary was married to the late Masinde Maruti Omungaji Omuwaila in 1948. She was mother to the late Nafula Masinde, the late Martin, the late Walehwa, Ibrahim Kuntu, the late Wamalwa Masinde, Margaret Musebe, Violet Machuma, the late Joseph Juma Gaetano, the late Dinah Masinde, Wilson Simiyu, and Thomas Wanjala. Sickness. Mama Maria enjoyed a fairly great health until 1987, when she was diagnosed with antithyroiditis in August 2020, when accidentally fell and sustained serious injury that resulted in her being a wheelchair. She has since been attending orthopedic clinic at Bungoma County Referral Hospital. On 10th of November 2021, she fell ill and was taken to Bungoma West Hospital, from when she was confirmed to have a heart failure and ulcers. She improved and was later discharged for home-based care. On 25th of November 2021, she fell ill again and was taken to Bungoma Hospital Referral Hospital and was admitted due to heart failure. She succumbed on 28th November at 3:40 p.m. a.m. At 3:40 a.m. at full prime age of 93 years. The late she leaves behind 53 grandchildren, 41 great-grandchildren, and 2 great-grandchildren. Well lived you, be the Lord love you more. Rest in eternal peace. Amen. Basi hiyo ndio historia ya marehemu, mmesomewa na mjukuu wake. Kwa hivyo hii ni historia ya kanisa. Marehemu alikuwa mjeshi, alikuwa wa kanisa la Salvation Army Church, na aliapishwa mwaka wa 2004 naye Meja Maruti. Katika namba yake ya Ukristo ni 190 na 119. Namba ya Ukristo ni 119. Katika Ukristo wake alikuwa mama mzuri, alikuwa mama mwenye anajua kanisa, alikuwa mshauri katika kanisa. Sasa tumempoteza, lakini waacha Mungu aiweka roho yake mahali pema na Mungu awabariki. Basi waache tuite waliofiwa
wote wakuje hapa, na wenye wako na sanda watatangulia hivi tukienda kutoa mwili. Alafu wenye waenda kusaidia kubeba mwili wakuje tuwaombe, alafu tuende tumalize kazi yetu ya siku ya leo. Sisi twao kasa mwende